members of subaltern groups, followed by Laura Molinos from the Catalonia International. And now a few words on the subjects. Between 1933 and 1945, authorities and police took up social justice. They controlled, harassed, and deprived tens of thousands of people of their freedom. Many were murdered. The ideological reference point was the concept of the German national community, so called Volksgemeinschaft. This established was supposed to be achieved through the violent enforcement of an order of inequality. That was extended these principles of order play a role in the segregation of large parts of Europe and its millions of non-German population from 1938 and 1939 onwards. In occupied Europe, war, forced labor, and racist anti-Romani and anti-Semitic mass murder were a part of Nazi policy. Nevertheless, in addition to this mainstream policy of extermination, the German occupiers enforced exclusionary concepts of order against traditionally marginalized groups as inside Germany. They relied primarily on purity biological assumptions support social racism. And now, Yeah, and with these subjects, we have, of course, a lot of historical questions, and our hope is to get some answers to those questions. The research topic itself is still in infancy and not very synchronized. And I think one of the reasons for our conference is to have a synchronized talk about these questions. Especially an assessment in relation to the overall history of German rule in Europe is missing regarding our subject. Key questions at the conference shall therefore be: what is the connection between the persecution of so-called Asocials or Carreer criminals in Germany and in the occupied territories, given the fact that there are also territories in between Germany and occupied abroad countries, like, for example, Luxembourg, or Austria, which had been annexed or partly annexed. The other question is it a profitable research approach, or it is even legitimate in terms of memory politics to focus on practices of exclusion of marginalized groups in the German occupied territories? Or, controversially, is there a danger of dilution, a risk of losing sight of the overall dimensions and main intentions of the German occupation regime by incorporating such intersectional perspectives, which we have now here at our conference, and by focusing on these exclusionary aspects of persecution? The background is for these words is actually one experience at the exhibition in Berlin. Yesterday, I already reported that for those who had been joining the guided tour. It was very interesting when we were at the part about occupied Europe, which is small anyway. For those who have seen the exhibition downstairs, it's not a big part. But anyway, standing in front of the Polish and the Czech example, the two stories about this Polish girl who had been arrested and brought first to Auschwitz and then to the youth concentration camp in Litzmannstadt, and the other example of this Czech woman who was brought to Ravensbrück.
two of very well-known colleagues of us were very, confused and said, "Why did you take this European chapter in this exhibition?" By talking about this Polish girl in Auschwitz, in the framework of the question of social racism, you lose the sight of German anti-Polish terror in the occupied East. So they were not amused about this example, and this was the first voice. I never heard that before. In contrary, actually, we more or less had a bad conscience that this chapter is so small. So, but this is this could be an interesting question. On the one hand, the conference will focus, hopefully, on the legal frameworks and the respective institutions of persecution in the individual occupied territories, and we have a lot here. And we have maybe even more voices to other countries that could be joined, like maybe Belgium, lower. And also related also to fascist states like Spain. On the other hand, it focuses in particular on the individual experiences, and that is important, of those persecuted and aspects of remembrance culture. The title of the series is Subaltern Memories, and my impression so far is that these memories, these subaltern memories, are represented quite weak here today. But we have to see what we can find. Can the rumor that the persecuted left no sources behind them can be refuted? So Andreas Kahnewitter yesterday stressed the point. It is a rumor. You can find sources if you are really starting to work on it and tolerate it. But we have to talk about that. In post-war Europe, marginalizing stereotypes persisted. We all know compensation was refused to those affected, and their experiences of injustice are denied or were denied. Continuities of exclusion persist to this day. And the conference, therefore, also looks at legal concepts and police practices today. Very difficult questions. And I don't know if we have experts here, maybe for the afternoon, but it would be interesting to hear if in the different countries, from Norway to Spain, to Poland, to Netherlands, for example, there are intentions of today's police policy, for example, to get back to kind of Vorbeugungshaft, for example, or if there are still hereditary images or opinions on in criminology, for example. So as far as I heard in Germany, for Germany, which an expert in criminology, who unfortunately will not join us today, told me there is still in German law the imagination of a jugendlicher Neigungstäter. Still, so a person who is inclined to be criminal by his personality. So that is still there, and maybe not only in Germany.
So very, very, very difficult question because we would really need experts of today's practices. And I don't know if we have here some in the room, but it would be very interesting to hear so far. And now I think the word is to you, Oriol. And maybe I no before I do it later, I have also some views on the development of the day. We have after the first panel we have a coffee break, and for the speakers and moderators, we have booked or reserved a lunch place at the WDR Kantine, and so you can go over there. The speakers are also invited by the organizers for this lunch meeting. And then we come back and we have public coffee here before starting the third panel. And yeah, maybe still a view further on. After the third panel, we have another break. And then we have the wrap up of the conference. And let me just announce this already, even if it's not afternoon, but we are very happy to get this everything done together by you, Stephanie. Stephanie Endlich, Professor Stephanie Endlich from Berlin, who is very intensively linked to the EUROM program, and especially to the Subaltern program, which we heard. This is the fourth Subaltern Memory Conference, but there have been, as you told me, Stephanie, a lot of others, not under the name of Subaltern Memories, which had not all been in Barcelona, but also abroad. You told me once one was in France, also in Lyon, and so on. So Stephanie, thank you very much. Stephanie Endlich is a professor for art in the public sphere at the Universität der Künste in Berlin, and author and exhibition curator, and also not only linked to Barcelona and the colleagues there, but also linked to especially to our Foundation Memory, to the murdered Jews of Europe. One among a lot of subjects is the common, where you have been actually, in my view, also an activist, is the commemoration of people who were killed in the so-called euthanasia, and everything around the long process of commemorating this crime from the end of the 80s up to the creation of a memorial in Berlin in front of the Philharmonie building in 2014. Yeah. So, Stephanie, thank you for that in the afternoon. And yeah, I think that's today. Thank you. Thank you. Good morning. Thank you for the words. Good morning to everyone. Like, very briefly, I just want to say welcome and thank you to all of you. Thank you to the general audience. Let's say thank you to the speakers for your long journey to Cologne from different countries in Europe. And of course, thank you to our hosts here in the Documentation Center, Foundation Memorial in Berlin, our dearest colleagues. And thank you for sure to the supporting organizations like the Catalan delegation
in Germany and Catalonia International. Just very briefly to put a frame on this conference, Subaltern Memories. By the way, my name is Oriol Lopez. I work as the coordinator of the European Observatory of Memories in Barcelona under the umbrella of the University of Barcelona. And when we started this project together with my colleagues, George Guichet and the colleagues of the university, when we started this project 13 years ago already, the Observatory on European Memories, our main goal was putting on the table the plurality of memories existing in Europe. And we were very keen and very focused on the geographical plurality in that time. So we started working, going to Brussels every 3 months to explain them that also the EU memory policies and the member states' memory policies should focus in a wider scope. And of course, we work with our colleagues like Stephanie, Ulrich, and other colleagues. Of course, we work on the memories of the Holocaust, on, let's say, Western Europe, and the memories of the socialist regimes, communist regimes in Eastern Europe. But we wanted to go beyond this. And we started working a lot with our colleagues as well in southern Mediterranean countries in Europe. And we wanted to put on the table of these memory policies the dictatorships, let's say, in Portugal, in Spain, of course, and in Greece. We wanted to put on the table again the troubles in Northern Ireland for the struggles for civil rights, and we work with our colleagues there. So I might say that we kind of succeed on this because now the EU memory policies and the programs they are promoting and funding from Brussels include all these memories. But at a certain point, we realized that we also needed to work a lot to make these memories even more plural, including this what we call Subaltern Memories. It's just a title, and we can discuss if it's the proper and the best title or not. But it was an umbrella where to boost the importance both on historiography, research, and on memory politics to put all these voices that had been silenced for decades on the table again. So we started with this series, as Uli was mentioning, Subaltern Memories Conference. It's held once a year. And then we started in 2022. We focused on the LGBTIQ plus community. Then the next year, we addressed the Sinti and Roma cases. Last year, we focused on the persons with disabilities in Barcelona. And this year, we are super happy to be here in Cologne with all of you. And from the fantastic exhibition that Ulrich Oliver and all the colleagues and Laura as well, and all the colleagues at the foundation just launched 1 year ago, we took this opportunity to come here and to deal with the memories of so-called asocials. I know that it's not the perfect term, but it's a way to refer to these social groups. Well, that's all from our point of view. Thank you to all of you again. Thank you also to the interpreters and all the people working with us today. And we are really committed, and we believe that you as well, we are really committed to this changing potential of the memories in our society today. So we can hopefully have more fairer, let's say, and cohesive society through the memories of the past and through the struggles for having all these memories represented on the table. So thank you, and the floor is yours. Yeah, good morning and welcome to our first panel, Continuities and Changes of Exclusionary Politics. So in the first panel, we will look at experiences, different systems of rule, namely Franco-Spain, but also Norway under German occupation, as well as Interpol activities during World War II. Especially a very warm welcome to the three speakers.
Cesaro Lorenzo Rubio, Östin Hedland, and Jens Jäger. And I think at first we will listen to all the three talks and presentations, and afterwards you will have time for debate, discussion, questions. So yeah. At first, I'd like to welcome and introduce Cesaro Lorenzo Rubio, who will present on the criminalization of social deviance in Franco's dictatorship from vagrancy to dangerousness law, 1933 to 1978. He's a historian specializing in political repressions, prisons, and the criminalization of social deviance in 20th century Spain. He holds a PhD in history from the University of Barcelona and has published extensively on Francoist legal mechanisms and the transition to democracy, including works in journals like the European History Quarterly and Historia e Politica. So yeah, that's the status quo. This one? Yeah. No, that it's not too hard. So, yes. Yes. Joe, Guten Morgen. Ich danke den Organisatoren herzlich für die Einladung und auch den Anwesenden, dass Sie heute hier sind. I try to do my best. Good morning. I would like to thank the organizers for the kind invitation and all of you for being here today. We'll explore how Spain criminalized social deviance through two legal key instruments, the law of vagrants and tax and the law of dangerousness and social rehabilitation. We'll see how this evolved from the influence of 19th century and how Franco regime used their along the dictatorship until the democratic transition arrived at the end of the 70s. To understand the origin of this law, we need to back further in time to the emergence of criminological concept of malavita in late 19th century Italy. This notion quickly spread to Spain and Latin America. The term malavita arose during a period of rapid demographic and economic change in major industrial cities. The urban elites regard certain neighborhoods as impure, marked by behaviors such as alcoholism, prostitution, and vagrancy. In this view, malavida represents a borderland between crime and madness, populated by marginalized individuals. As European cities continue to grow, these elites came to see the people of bad life as a living symbol of modern disorder. In Spain, this discourse profoundly influenced early criminology and public order policies well before the Franco era. Spanish authors describe the people of bad life as acrobats living in a precarious balance between always close, but not yet within the penal code. They define malavida as a behavior of those whose way of living deviates from social normality, forming a distinct class, the people of bad living. This early blurring of boundaries between deviance and crime
laid the groundwork for the concept of social dangerousness, which would later be institutionalized by Spanish law. The 1928 Penal Code, enacted under Primo de Rivera's dictatorship, served as a direct precursor of these later laws. Article 67 classified idleness and vagrancy as aggravating circumstances. Article 70 stipulates that certain categories of repeat offenders could be confined in establishments designated for incorrigibles for an indeterminate period. Meanwhile, Article 71 introduced the notion of a special state of predisposition, a condition from which the probability of committing crimes could be inferred, allowing the courts to declare a person a danger to society. At the time, many sectors of society were calling for legislation to clean up the streets. With a mixture of naivety and genuine conviction, some legal scholars even believed such measures could serve the common good. Thus, the groundwork was laid for laws such as the law of vagrants and thugs, which treat poverty, homelessness, and nonconformity not as social conditions to be addressed, but as threats to be presently controlled. The law of vagrants and thugs was enacted in August 1933 during Spain's Second Republic and drafted by two distinguished socialist jurists. The new law extended criminalization to behaviors that had previously not been illegal, such as begging, or that had been treated as minor offenses, like petty theft, which could now become a serious crime in case of recidivism. It also introduced a formal classification of criminal types, among those defined as dangerous individuals, were habitual vagrants, pimps, professional beggars, illegal gambling operators, alcoholics, individuals with false identity documents, persons supplying alcohol to minors, and foreigners who violate administrative legal orders. The law authorized administrative internment or forced relocation for those considered social dangerous. Although approved within a democratic framework, it reflects a paternalistic faith in prevention and in moral correction of the poor. A belief that social disorder could be cured through discipline rather than through social reform. The Republic's law interprets poverty not as a structural problem, but as a moral failing. By transforming social conditions into individual deviance, it legitimates state intervention through control and re-education. Under this framework, the state authorized the internment of offenders in camps of work and concentration, like you can see in this picture of August 1934, when was opened the first one in Alcalá de Henares. There were three more in Cádiz, Burgos, and in the colonial territory of Spanish Guinea in Africa. The logic of moral hygiene would later be intensified under Franco, transforming social policy into a direct instrument of repression. In this way, the boundary between assistance and coercion became dangerously thin. After Civil War, the law of vagrants and thugs was not repealed, unlike most other republican laws. Its use initially declined, since repression in the early Franco years was direct mainly against those with opposing political views. By 1939, around 300,000 people were imprisoned for their ideological reasons. However, as our political repression gradually decreased, the focus shifted toward petty crime and social deviance. In 1945, the Central Register of Vagrants and Thugs was reorganized, signaling an intensification in the law's application against
the multiple forms of poverty that characterize post-war Spain. In the following years, the law was revised several times, each reform expanding its reach, allowing authorities to prosecute virtually anyone whose behavior was deemed to endanger social peace or public tranquility. In 1948, the authorities expand their scope to target sales on black market, which had become very usual due to the shortages of food and raw materials. By the following year, the number of cases had already surpassed 4,000. Beyond arresting and prosecuting repeat offenders, vagrants, thieves, pimps, and other criminals, the early Franco regime also sought to categorize homosexuals as dangerous subjects. They were labeled as sexual inverts, deviants, degenerates, or parasites, seen as presenting a hateful and degrading spectacle incompatible with the moral values of the pictures. In 1954, homosexuality was explicitly added as a form of antisocial behavior, although it had already been included in 1944 Penal Code. 4 years later, special courts were established in Madrid and Barcelona. From then on, legislation functioned as both a criminal and moral code, punishing those who deviate from Catholic patriarchal norms. Homeless people, sex workers, and political dissidents were all subjects to internment under the same preventive statute. Between 1954 and 1966, the Franco regime operated the Tefia agricultural penal colony in Canary Islands, a facility presented as a place of re-education, but in reality a site of punishment. Men were imprisoned there not only for political or common crimes, but also for being homosexual under the law of vagrants. Life in Tefia was characterized by forced labor, overcrowded barracks, hunger, and systematic humiliation. Prisoners were made to work the dry, barren land under brutal conditions. In 1970, 2 additional special prisons for homosexuals were established in Huelva and Badajoz. Although many other imprisoned under the law of dangerousness remain in regular facilities, in regular prisons. It is estimated around 5,000 people were incarcerated for their sexual orientation or gender identity along the dictatorship. By the late 60s, it had become clear that the law of vagrants was outdated and inadequate in the eyes of the regime, particularly in the context of shifting social conditions. In response, the law of dangerousness and social rehabilitation was enacted. The focus moved increasingly toward personality traits, social risk, and the notion of rehabilitation, rather than mere punishment. Ideologically, the law stood at the intersection of penology, psychiatry, criminology, and state discipline. As such, the 1970 statute became a hallmark of the late Francoist order, a legal instrument designed to manage social deviance through preventive measures, security control, internment, rehabilitation programs, and the targeting of specific minority groups. From a historical perspective, the 1970 law should be understood as a part of authoritarian regime broader effort to modernize its apparatus of control, adapting to new forms of perceived deviance while maintaining the ideological core of moral order and social conformity. However, the law of dangerousness was not the sole instrument used to enforce the uniform moral order. In the very month the law was enacted, the Director of Security sent this telegram, not this one, it was in Spanish, of course, this is a translation,
sent a telegram to all police stations, emphasizing the obligation to expel any individuals who violate standards of conduct without need or any trial or legal process. Indeed, certain behaviors such as prostitution or unauthorized entry into Spanish territory were suppressed not only under law of dangerousness, but also through administrative orders. The police enforced these directives without hesitation, often preemptively incarcerating those deemed offenders. Other groups charged by these laws included Roma population, primarily due to their nomadic lifestyle, lack of stable employment, and the historically discriminatory and racist nature of the Spanish penal system. People with mental illnesses and women working in nightlife-related professions, who were often systematically accused of prostitution, were also harshly persecuted. From the 60s onward, the state-first drug users became a key focus of the course of social dangerousness. An example of the reactionary mindset underpinning the law can be seen in a statement by a judge responsible for its application, who wrote in 1972. I read exactly what he said. The attitude of the Beatles, the music band, with their pro-drug songs, had pernicious effects on the immature and impressionable minds of young people, said this judge. Although the law stipulates that those deemed dangerous should be confined in special centers intended for rehabilitation, re-education, or labor, in reality most ended in regular prisons. Some prison records, even in 70s, reflect attempts to link physical defects to moral or social deviance, drawing on Kresmer typological theories. In other files, the criminal classification system of Ernst Selig, who was applied. Selig was a former Nazi party member who was forced to early retirement in 1946 by British troops. But his classification was translated into Spanish in 1958, and it was applied in 70s in prisons of Barcelona, for example. This is from a real file of prison in Barcelona. In practice, those in prison under the law of dangerousness receive no genuine treatment. Instead, they endure forced labor in prison workshops, beatings, abusing, and coercion. Sentences typically range from 6 months to 3 years, after which the judge would release them, although recidivism was common. During the final years of the dictatorship, even before Franco's death on November 20, almost 50 years ago, a powerful wave of social protest emerged, demanding freedoms and legal reforms. Political amnesty became the most pressing demands of the opposition movements. This bottom-up pressure compelled politicians of Francoist origin to introduce democratizing legal measures. Among the most significant of these was the approval of the amnesty law in October 1977, which led the release of political prisoners. Following the approval of the amnesty, other democratizing measures, additional minority groups joined the protests and demand an end to the criminalization by the state. Various LGBT associations increased their public presence, taking to the streets to denounce the persecution they had endured under the dictatorship. They were joined by sex workers, people with mental illnesses, and other marginalized groups targeted by the law. As a result of this pressure, the article of the law that criminalized homosexuality was abolished in December 1978.
This represents a major symbolic milestone in Spain's democratic transition, signaling that the state was beginning to retreat from policing morality. But although the Spanish Constitution established new democratic rights, the law of dangerousness and social rehabilitation didn't disappear immediately. It continued to be applied during the early years of democracy, particularly against marginalized groups. For instance, there is a real judicial order for imprisonment issued in December 1983 in application of dangerous law. Over time, courts began to reduce the number of prison sentences, increasingly transferring those arrested for drug use, for example, to rehabilitation centers. Even after partial reforms in 1979, some detention facilities remain in operation, and police continue arresting and fining homosexuals for years, and reflecting the persistence of authoritarian policing practices. The crime of public scandal was not abolished from penal code until 1988, 10 years later from the Constitution. The law of dangerousness was not fully repealed until 1995 with the new penal code, marking the end of one of the most enduring instruments of repression from the Franco regime. The so-called historical memory law of 2007 recognized for the first time that people persecuted for their sexual orientation were also considered victims of the dictatorship. This recognition continues in the 2022 Democratic Memorial Law. However, this moral acknowledgement has not represented significant material reparation for the victims. When the possibility to request financial compensation was opened in 2009, just over 100 individuals were able to receive an average of 5,000 euros each one, of course, for their imprisonment due to their sexual orientation or gender identity. The rest of the groups people punished under the law of vagrants or the law of dangerousness, have not had this opportunity, remaining largely without recognition or financial compensation for the injustices they suffer over decades. The evolution from malavita to dangerousness demonstrates a striking continuity across decades. The focus remained the same: to classify, isolate, and normalize those perceived as threats to social order. This law illustrates how authoritarian states employ the language of science, morality, and protection to justify control over the poor and social marginalized. We still do not know precisely how many people were persecuted by these laws, likely tens of thousands over 50 years, and much remain to be uncovered. For today's scholars of social policy, these history serve as a reminder that welfare and coercion often coexist within the governance of marginality. They challenge us to critically examine how contemporary policies address poverty, deviance, and social exclusion. And that's all that I want to explain today. Thank you for your attention, and I will be happy to answer any question. Great. Thank you very much for that very interesting input. Now we will take a look at Norway, and Kristin Hedland will present on the anomaly or continuity, the persecution of so-called outsiders in occupied Norway.
Øystein earned his PhD in history at the University of Oslo in 2020 with a thesis In the Shadow of BSS, 3 Norwegian Police Districts, 1940 to 1945. And worked for many years at the Norwegian Holocaust Center and recently published a book on the Norwegian police during World War II. Thank you very much. Thank you very much for the advice. It was very inspiring also to have the first presentation here, and the similarities were to me quite striking, as I hope you will also see during my presentation. I call it anomaly or continuity, and I will try to sort of put what happened during the war in a larger Norwegian perspective, the perspective of longer-term Norwegian history. In 1940, Norway's long democratic tradition was broken. Norway had been a democracy since 1814 with a very strong democratic and liberal tradition. Nazi Germany occupied Norway in spring and summer of 1940, primarily for strategic reasons, access to the Norwegian coast, Norwegian resources. But from 25 September 1940, a unique setup was created in occupied Europe, where the Norwegian Nazi party, Nasjonalsamling, NS, with the international well-known leader Vidkun Quisling, whose name quickly became synonymous with treason, was allowed to form eventually a government. It's going to have a much stronger position than any of the fascist parties in Europe. And what the NS wanted is pretty well shown in this poster. You got the family here, and you got the marching in uniform, and this is a rural Norwegian landscape. This is sort of the ideal NS state. And only NS was now allowed, and NS was given free reins by the occupier to try to make this vision of society a reality. And as you can imagine, in this vision, there were quite a lot of people who didn't quite fit in. That meant that the whole Norwegian state apparatus, in particular the Norwegian police, was attempted Nazified. The ideal for the future was a system where all Norwegians and all, particularly all Norwegian state employees, believed in Nazism and wanted to make that a reality also in Norway. And the model here was, of course, what had happened in Germany. Now, the problem was that Nasjonalsamling was a very marginal party before the war, talking about a couple of thousand members, more or less a political sect, which meant that it was difficult. They started off with a very poor political base. And they remained unpopular. They were stained with the stain of treason. And their attempts to strike down, destroy political opposition was seen as unacceptable and was very widely reviled. However, in one area, this opposition was not as marked, and that is what we're going to talk about today, handling of so-called outsiders, where there was much more continuity and less a breach between pre-war and also post-war Norwegian traditions and what the NS wanted to do. I'll show you here a telling document which says a lot about what the NS wanted to achieve in Norway over the time. It's a memo sent from the new Norwegian Minister of Police, Jonas Lie, who was an admirer of Germany, and particularly an admirer of German anti-crime policy in the 30s, to NS leader Vidkun Quisling after he was made Minister President of Norway. Explains that the registers for instance, vagrants, Romani and Jews will be created for use in case one wishes to act against these foreign population elements. Furthermore, national registers of homosexuals and sex offenders will be established to further a centralized handling of these crimes.
In order to further national socialist population policies, a Central for Combating Abortion will be created. Biological examination of criminal families and calculations of what the evil of crime costs the state will be carried out. The preparation of a very important law for surveillance of professional and habitual criminals is underway. This was what he promised Quisling in March of 1942. These big plans had a big problem, namely the limited resources of NS and the big problems they faced. They met, as mentioned, serious political opposition. Here you see an NS poster defaced with anti-Nazi propaganda. Here's the symbol of the Norwegian king. And because of this, combating political opposition took up a lot of the resources and was deemed more important than handling so-called outsiders. Moreover, NS had limited time and resources. For instance, they were unable to get as many police officers as they wanted. A lot of Norwegians thought that service in an increasingly Nazified Norwegian police was not something they wanted to do. And more importantly, the time available to them, of course, they didn't know that in 1942, but they only had 5 years to implement this plan, which limited what you could achieve. And only some of their big plans therefore became a reality. Here, however, I will deal in particular with 3 targeted groups, the groups targeted by the NS regime. Norwegian Romani, sexually deviant women, and habitual or biologically predisposed criminals. And as we talked about yesterday and today, it's always difficult to use these terms because on one hand, they are terms used by the perpetrators. On the other hand, it's also difficult to just not use them at all because then the distance to the sources gets larger. Now, Norwegian Romani had long been a group on the edge of Norwegian society, here very concretely in the woods. They had first arrived in the 16th century, so they had a long history in the country, but they always had a tenuous relationship with the majority population. That meant that they were frequently but unsystematically persecuted by Norwegian authorities and the Norwegian population. They were often suspected and accused of various types of crime, vagrancy, trickery. Many words in the Norwegian language are sort of the Norwegian word for trickery is fanteri, and fant is another word for Romani. And in Norwegian, there was a word, Tatablagen, the Romani plague, often used to describe this menace. Even before the war, the Norwegian state attempted to cure the Romani of their vagrant ways. Norwegian nationalism was very much into seeing the steadfast Norwegian farmer on his farm as sort of the Norwegian ideal, and the Romani challenged this view of what was ideal. So work colonies were established where these vagrants could be placed and learn proper work. There was strong pressure for sterilization of Romani women, and children were taken from their parents so as to sort of cure them of their condition. Now, in addition to the Romani, there was for a time also a Roma minority in Norway. But in the 1920s, the Norwegian Storting, without discussion, deprived them of their Norwegian citizenship, which left them stranded on the continent. And during the war, they were deported from Belgium and France to Auschwitz-Birkenau, and only 4 of 66 of them survived. So that is sort of a side crime to this, but yeah. Now, during the war, the NS authorities wanted, and this is an actual quote, they wanted a final solution for the Romani question.
now we should say final solution, that gives certain associations. What the NS wanted to do was not to have a fundamental breach of what came before, but to radicalize the already existing policies to finally solve the problem. Planning for this was mostly left to the police, and several measures were discussed. Here's a letter from Minister of Police Jonas Lie to the leader of the Norwegian Security Police from July 1943, discussing that all Romani in Norway should be registered, that forced sterilization should be undertaken, particularly without guardian approval, and with some dubiousness whether this should be applied to all or just to criminal Romani. Expanded work camps under guard, confiscation of boats and horses to make the traveling way of life impossible. Now, these were radical plans. For instance, says sterilization of families with criminal genes. Now, these were radical ideas, ambitions, and plans. And even more radical ideas were also introduced. Both Jonas Lie, the Minister of Police, and Sven Risnes, the Minister of Justice, discussed solving the Romani question as the Jewish question had been solved, meaning deportation to Germany or occupied Europe with the consequences that entailed. Now, in practice, the Romani ended up being saved by what we could call bureaucratic inertia, because there were very, very different difficult questions to solve. For instance, should we be targeting a race, a Romani race, or a way of life? Because not only Romani were vagrants in Norwegian society, and the Romani were intermixed by other with people with the same type of life, with a different ethnic background. So it was not always should vagrancy in itself be targeted, or should the Romani be targeted? And then, in extension, how do you identify the Romani? Who are they, as distinct from ethnic Norwegians? How radical measures are appropriate? Norwegians had traditionally not have been, in a European context, a very liberal state with moderate practices when it comes to combating crime. And the authorities found it very difficult to agree on the policies to enact. Finally, in 1945, things were moving towards a final resolution of this question. And an example of this is this printed proof of registration for all Romani. That was as far as they got, to print out the registration cards. This has happened to Jews in Norway in 1942 already, but here it was ready. But in 1945, time had run out. So in many ways, the Norwegian Romani were saved by Germany losing the war. That meant that the practical consequences of this radical planning for a final solution for Norwegian Romani were limited. There was no systematic persecution, but there were selective persecutions, just as there had been before. Eager police officers arresting Romani for various reasons. And there was a slight uptick in the number of sterilizations of Romani based on a 1942 law which removed the previous necessity for guardian approval to sterilize people. But not a major uptick, but slight uptick. Turning to another group, so-called sexually deviant women. The German occupation of Norway led to numerous sexual relations between German soldiers and Norwegian women. The number of German soldiers in Norway compared to the population was huge. We're talking about 300,000 soldiers in a country with 3 million people. So every 10 person was a German soldier. And this presented challenges for both Norwegians and the Germans. The Germans enacted very strict
measures to limit the spread of sexually transmitted diseases. And this would result in very harsh measures against many Norwegian women. What we see here are women who have been, and we will turn to this later, they have been forcibly sort of halfway imprisoned in a hospital where they were to stay until they had been cured. And she didn't want to be there, so she escaped. And to combat this, the police stripped her of her hair and clad her in this prison suit, which makes her look very much like a concentration camp inmate, to just keep them from running away. In this area, we saw frequent German-Norwegian cooperation. The German security police demanded of the Norwegian police that they would find any Norwegian woman who they accused of having transmitted a sexually transmittable disease to German soldiers. And the Norwegian police complied, including by having mass raids in cafes, so on, where German soldiers and Norwegian women met. For instance, here in June of 1941, where they just took everyone and checked out if they were ill afterwards. And notably, this was done without basis in Norwegian law. There was no legal basis for this until 1944. And this was aided by police officers, often seeing these women as loose or even as prostitutes or as national traitors. Okay, if you hang out with German soldiers, then we're not going to have pity on you. So there was not much opposition even from non-Nazi police officers to this practice. These women sort of got what was coming to them, the many of their views. And this was a large-scale operation. Only in Oslo, between 1941 and 1945, 5,674 women were examined for sexually transmittable diseases after these kind of raids and also individual arrests. I looked at the interaction between the German and Norwegian police in several cities, and often, some months, half of the tasks performed by the Norwegian police for the Germans consisted of this. It was a major operation. Now, among these, there were some who were deemed worse than others. And existing Norwegian law allowed for interning women who they feared acted as active spreaders of sexually transmittable disease. And that meant, as I mentioned earlier, that many women were forcibly kept in hospitals during the war. You're not allowed out of the hospital until you're certain that you are no longer a potential source of infection. Often at German request. This did not apply to the same extent to men. And then a new and radical law was passed in 1944, allowing for the internment of previously infected women. And the idea here was that some women were just so out of control that we have to keep them permanently interned. Because if they're let loose in society, they're just going to go and get infected again and then act as sort of spreaders of disease. And in fall of 1944, a separate camp was created to intern these women, and at least 52 women were interned there during the war. Finally, the third group, habitual, biologically predisposed criminals. The new rulers of Norway subscribed to the same view of crime which was common in Nazi Germany, that it was partly genetically determined. And this, in turn, legitimized incarcerating these people without them necessarily having done a crime beforehand. Here is a quote from a speech made by Jørgen Wiermyr, who was head of the Norwegian criminal police, Norwegian Kripo,
in November 1942, saying that research has shown that at least 30% of criminals are hereditary disadvantaged or retarded. We must abandon the old system's individualistic mindset about equal freedom for good people and bad. Above all, we cannot view this with sentimentality. And as an this part of Norwegian history that was incredibly interesting. And last but not least, I'm happy to introduce Jens Jäger. He will give a presentation on Interpol's activity during World War II. Jens Jäger is Associate Professor of Modern History at the University of Cologne. He habilitated in 2005 with the topic The Emergence of International Police Cooperation in the 19th and 20th Century. Since then, he has published several works on the history of crime policing in the 19th and 20th centuries, and since 2025, he has the DFG project Interpol 1973 to 1956, Global Crime Fighting Between National Socialism and the Cold War. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you for being here. And I just had this idea. Virmir, Lee, both Interpol. Interpol, I'm talking about Interpol, of course, it is the International Criminal Police Commission at that time. Interpol is the modern name of the organization, but for the sake of simplicity, I will be talking about Interpol. Because Interpol itself is very keen to popularize the idea that they have been since 1923, since its formation, the same organization. And this is meaningful. Yeah. Yeah. Okay. Okay. The sentence of Virmir, the criminal police has nothing to do with Nazi politics. That is exactly what is promoted by Interpol. We are the criminal police. We are only persecuting criminals, real criminals, habitual criminals, and nothing else. This is the reason why Interpol could be re-established in 1946 already, after it was dissolved. No, it was never dissolved in 1945. It just ceased to be operational. So in the following minutes, I would like to introduce you to the project I'm currently conducting at the University of Cologne with the help of my assistants, Lino Kuchberg, Jana Türk, and Charlotte Mittelstedt. They did the bulk of the work I am presenting here. So the project attempts to unveil the history of Interpol, in the years 33 to 1956. So continuity will be the main aspect of it. Did Interpol do change after World War II? And I think this is a thesis they didn't. One important part of the project is to trace Interpol's entanglement in the Nazi policy of persecution and extermination. And how are we doing it? We analyzed the major publication of Interpol, the journal Internationale Kriminalpolizei, which was published up to February 45. And the journal contains wanted notices in every issue. And so we can identify who was persecuted by whom and for what reasons. Officially, the official reasons. But before I start to present our preliminary results, let me briefly give a very, very brief overview of the history of Interpol. If this works. Okay. So, Internationale Kriminalpolizei Kommission. So, the foundation, 1923 in Vienna. Members were from 70 countries, mostly European, Western European. And the official goal of Interpol is fighting international crime or habitual crime or Berufsverbrecher.
and enabling the best possible cooperation between police authorities. In the constitution of Interpol, it is only police authorities, not only the criminal police. And this is very important for the years after 1933. The organization was growing, quickly growing, and already in 1933, Nazi influence was visible. And in 1938, Nazi Germany established total control because of the occupation of Austria. And Vienna, as the headquarters, the seat of Interpol, became part of the German Reich. And when in 1939 World War II broke out, about 34 countries were members of Interpol, mostly European countries. And in September 1939, just 3 countries ceased cooperation with Interpol, and that was Britain, France, and Poland. In 1940, Reinhard Heydrich became president of Interpol as the head of Reichssicherheitshauptamt, main security headquarters. I don't know how to translate it properly. And in 1941, the headquarters moved from Vienna to Berlin. And in December 1941, the United States of America ceased cooperation, but never left the organization. No country left the organization, they only ceased cooperation. And between 1939 and 1945, Interpol continued to work. Although in the literature you'll find the idea that Interpol stopped being operative after 1939, which is not true. So it remained fully operational. And it published Internationale Kriminalpolizei, wanted notices, requests for information, articles, etc. And they had established a radio network, which was in operation. And through the radio network, they transmitted urgent wanted notices, which are unfortunately not documented, but made up the bulk of the requests. One major point of Interpol was that it maintained direct contacts between senior police officials and with police forces in the occupied countries and with neutral countries and with the countries and access countries as well. So there was a functioning network, a well-functioning network. And Jonas Lee and Virmir, they visited Berlin Interpol headquarters. They went to the meeting in 1943 at Vienna, just as an example. So, Internationale Kriminalpolizei, I have to briefly present what they are doing. Editor-in-Chief was Oskar Lessner, who was also Secretary General of Interpol. The editorial committee had between 8 and 11 members from various countries. And the content was always communications, articles, reports, news items, etc. And then the wanted supplement, which published arrest warrants, completed cases, persons marked as international criminals, whatever that means. They presented stolen items and issued searches for missing persons and unidentified dead bodies. And there was a section on counterfeit money, checks, and securities. And now, what we found out so far, we collected all the wanted notices in an Excel file, which allows us to get an idea who was persecuted by whom in World War II. These are the overall numbers. So we found about 1,600 people who were looked for, and you see that 39
to 94, there was an increase. 41, there was a decrease, which we think is the movement of the headquarters from Vienna to Berlin, and then it increased. And 1945 is only one issue, so that's not really relevant. So what we see, Interpol remained active during the war, and this is the main thing. So then we looked for which countries requested. The chart shows which countries issued the most requests, and you will notice that the bulk came from only 5 countries. And we may add that those requests issued by Interpol itself, the IKPK things, these were requests which were issued by the organization after the evaluation of various police gazettes, which they received on a regular basis, among them the Belgian, the Norwegian, the Swedish, the Swiss, etc. So they evaluated those, and what they seemed were appropriate for publication in international Kriminalpolizei, they put in. So this is what that means. And the point is, the headquarters was run by SS officers, of course. So everybody who was working at Interpol was an SS officer, either coming from the Kriminalpolizei, the criminal police, or from the Sicherheitsdienst, and some of them had already experience as Gestapo officers as well. So when we are talking about these Interpol warrants which were issued, it is probably the idea of the German criminal police or the Reichssicherheitshauptamt, which is behind this publication. So, and what we see further, that Belgium is very present in this, and we can't account for that. So we don't know why this is the case. Why Belgium? Why not the Netherlands? So that's an open question. I have, of course, some ideas, but that needs to be established. The nationality of wanted persons, as far as it is indicated. So you clearly see the majority or the relative majority are Polish people, then German people, Belgians, French, Italians, Americans, North Americans, then Swiss, Dutch, and Russians. And well, the top 3 are Germans, Polish, and Belgian. And top 5 is about 60% of all. So you can see where the activity of Interpol is focused on what kind of people and which nationalities. There are many reasons for this, but this is the first preliminary result. After the USA ceased cooperation, these are the numbers for 42 to 45. So it remains the same, basically. Yeah, that's it. It remains the same. No major changes after the USA ceased cooperation. About 90% of all wanted persons are male and about 10% are female. And in international Kriminalpolizei, very seldom the religion is given or the race, which is contrary to the practice in the German police world. There is a reason for that. I give an idea a bit later. An example. So, who was prosecuted? This is one of the last examples. Issued in the last
issue of Internationale Kriminalpolizei dated February 20th. So Switzerland, which never ceased cooperation with Interpol during the war, issues an arrest warrant for Isaac or Ichok Rotenberg, marked as a document forger and fraudster, because he escaped from an intern camp in Switzerland. He fled to Switzerland and escaped the intern camp. What we found out is that Rotenberg was a Polish Jew, and he was just searched for because he was Jewish, because he was Polish, and because he was in the database of Interpol, where there was indicated what his religion is. He was fortunately never apprehended and could emigrate to the US in 1946. And this is one thing we try to establish. We try to trace the people which were searched for and which were apprehended. And we're using the databases of Yad Vashem, Arolsen, US Holocaust Memorial, and the databases of the resistant movements in various European states. So what can we summarize? Interpol during World War II was part of the Nazi persecution system, even though after the re-establishment they claimed they never did. They were only fighting crime, and that couldn't be a bad thing. Although all the concepts which were promoted by Interpol were quite similar to those of the German criminal police, which accounts for many police forces in Europe. And I think Interpol is a very important organization to promote these ideas. So, and that these concepts are very similar, no matter if you're in Spain or in Portugal, in Poland or in Norway. And this is something where Interpol is very important. They somehow stuck to the self-declared idea that they were only fighting crime or career criminals, but they never had issued any definition of that. And there was no mechanism to control wanted notices from the members. So they just took them at face value. They didn't evaluate. They didn't have the people to check. So it was very easy. The fate of the wanted people was never explained, except for arrests and unspecified deaths. If some persecuted person was found dead somewhere, they indicated it, but they never said what happened to those people. The next thing, the editor, Oskar Dressler, painstakingly avoided NS terminology and very seldom mentioned race or religion. So it happened, but very seldom. And the reason for that is that they still thought to function as an international body. And they didn't want to compromise the neutral members as Sweden and Switzerland. So they kept that low. Although I think that most people who read these notices knew exactly what was going on. And one last thing they never mentioned was the persecution of Sinti and Roma. Interpol had a database of all European Sinti and Roma. They had collected from the member countries. And this database was operational since 1934. But in Internationale Kriminalpolizei, Sinti Roma are never mentioned. Persecution of Sinti Roma is never mentioned. And it remains a big question, why not? And B, what was it really used for that purpose? I can't imagine that it wasn't, but we need proof.
And one last thing is that this is only a minimum of what Interpol did during World War II. I mentioned the radio network. And over the radio network, about 1,000 notices were issued every year. So far more than that was published. So we need to check that as well. Great, thank you very much. It would be great if all the speakers could come in front and just sit on the table, not on the table, but please feel free to do so. And yeah, thank you very much again for the three very interesting talks and inputs. And I think there will be a lot of questions, points of discussions. So yeah, please feel free to ask. Yeah. Okay. Perfect. See what's possible. Yeah. Jerome Trust. This one is working. Yeah. Okay. Ich hätte eine Frage an Herrn Jäger. In Ihren Grafiken ist unter anderem von Deutschland im Fokus. Wie sieht es mit Luxemburg aus? Luxemburg wurde ja de facto ans Deutsche Reich angeschlossen. Wir haben auch unter anderem bei unseren Recherchen über die Verfolgung der Sinti und Roma auch Referenzen auf diese berühmte Database erhalten, haben wir aber nicht gefunden. Deswegen, wie sieht es aus mit Luxemburg? Also Luxemburg ist Mitglied von Interpol, wie Sie natürlich wissen, bleibt auch Mitglied. Das ist die Praxis der NS-Polizei in den westlichen Staaten, dass die Polizeien im Großen und Ganzen scheinbar unabhängig bleiben und eben nicht direkt von Berlin aus verwaltet werden, obwohl das de facto natürlich so ist. Und es gibt in der Tat ein paar luxemburgische Fälle, so, also wo von Luxemburg Fahndungsinstrumente erstellt werden nach Berlin, aber wirklich sehr, sehr wenige. Und die zweite Frage, die Datenbank oder die Sinti- und Roma-Kartei ist in der Tat verschollen. Man weiß nicht, wo sie geblieben ist. Es gibt eine Möglichkeit, und zwar als im April 1945 die Rote Armee Berlin eingekreist hat, hat das Interpol Hauptquartier, das am Wannsee, am kleinen Wannsee lag, in der Villa ebenfalls das gemacht, was fast alle großen Polizeidienststellen gemacht haben, nämlich verbrannt. Unglaublich viel. Und es sind von den Alliierten tatsächlich noch Bestände gefunden worden von Karteien, die bezogen sich aber nicht auf Sinti und Roma, sondern auf die sogenannten Kriegsverbrecher. Können wir uns bei Ihnen nochmal melden wegen der luxemburgischen Fälle? Unbedingt. Okay. Ich mache es auf Deutsch. Vielleicht noch mal von auch chronologischen Anfang her gesehen, zurück nach Spanien. Was
Was ja schon sehr interessant ist, ist, dass die amerikanische Regierung 1933 dieses Gesetz in Kraft gesetzt hat. Und ich wollte das mal sozusagen eingeben, ohne wirklich sehr viel darüber zu wissen, aber vielleicht gibt es jetzt hier die Gelegenheit auch nochmal über die Abgrenzung von links und im Sozialismus zu bestimmten Gruppen zu sprechen, beziehungsweise die Marginalisierung, die von links ausging. Und die hat ja tatsächlich Geschichte, wenn wir zurückschauen in das 19. Jahrhundert. Für Deutschland ist das wenig erfolgt. Es gibt einen Text von Michael Schwarz aus dem Jahr 1994, wo es ihm um den Begriff des Lumpenproletariats geht. Und ich glaube, das ist nochmal auch ganz interessant, wenn wir hauptsächlich ja über faschistische Regime und Nationalsozialismus sprechen, das aber trotzdem auch nochmal auf den Schirm zu bekommen, wo es tatsächlich ja auch sozusagen eugenische Vorstellungen und auch Vernichtungsvorstellungen gibt, weil eine bestimmte Gruppe von vielleicht Arbeitslosen oder sehr armen Arbeiterinnen und Arbeitern ja als Gefahr auch gesehen wurden für auch letztendlich, so viel ich eben weiß, für Marx und Engels und für die frühe sozialistische Bewegung. Ich vermute mal, das kann man in die Richtung auch einordnen, was in der republikanischen Regierung sozusagen dort gedacht wurde. Das wäre ein bisschen meine Frage oder Anregung. Well, it's really paradoxical, and it's a paradox that a left government established a law that permit punish proletarian people, poor people. But the jurists who made this law were very qualified lawyers, and they thought that punishing in advance that people commit crimes could be a good option to prevent a moral failing in that society. The problem was the left government was over in few months, and the right government changed the policies and go farther in that direction and use that law to pursue it and to punish all kind of dissidents. Many political dissidents, vagrants, all kind of people, and the Franco dictatorship abuse of this law and many others to persecute this kind of people. But at the beginning was probably too many naive purpose. But yes, that is the reason. They thought they could be a good option to prevent a moral disease in general. See the same thing in Norway, actually. Johan Schaffenberg, as I mentioned, the Norwegian Labour Party's youth organization published a text by him calling for eugenics. And this was distinct from the Nazi conception of eugenics, but it was sort of a way of saying that, okay, we can do this much by improving society, but there will be a class of people there who, due to various reasons, are unimprovable. And the best thing we could do for them is that they will never talk about killing or anything like that, but sterilization, for instance, because nothing good can come from these people reproducing and thus continuing the misery across generations. It was sort of a left-wing fatalism that, okay, we can do a lot by improving this
conditions for working people and others, but not for everyone. And we can't fix everything. And for those, maybe them not having children in the future is the best thing we can do for them and society, was what I thought. Kann ich auch was ergänzen? Mich überrascht es immer wieder bei der ganzen Forschung, wie ähnlich die Konzepte zur Bekämpfung von Kriminalität sind. Über das gesamte politische Spektrum hinweg. Also diese Grundvorstellung, dass es eine Gruppierung gibt innerhalb der Gesellschaft, aus der heraus sich kriminelle Verhaltensweisen entwickeln. Und die werden sehr häufig in Verbindung gebracht mit Armut, dem, was die Nazis Asozialität nennen, und diversen anderen Randgruppen. Also da gibt es einen unglaublich breiten Konsens. Und das führt eben auch dazu, dass dieser ganze Komplex der der sogenannten Verbrechensverfolgung, würde ich mal sagen, in der Nachkriegszeit so lange nicht aufgearbeitet worden ist, weil er als Problem überhaupt nicht begriffen worden ist, weil die ganzen Konzepte eben relativ unverändert über 45 hinaus in Gebrauch waren. Eine Frage hier und dann dort. Meine Frage ist vielleicht auch mehr ein Kommentar und schließt auch an dem an, was Sie gerade nochmal ausgeführt haben. Dieser Panel hat ja ganz klar die Beschreibung sozusagen von Erfahrungen in verschiedenen Ländern oder jetzt bei Interpol auch Organisationen, wo es um Politik des Ausschlusses geht und wo es auch um wie sich das in Gesetzen niedergeschlagen hat. Was ich faszinierend fand jetzt auch in einem, sag ich mal, Vergleich zwischen Spanien und Norwegen, dass es jeweils in den Ländern ja also aus den Ländern heraus selber schon eigene Gesetzgebung gab, die ja mit Menschen, die als außerhalb stehend definiert wurden, umgegangen ist und dann unter den Bedingungen der Besatzung oder des Faschismus dann in Spanien sich bestimmte Sachen nochmal radikalisierten. Was ich ganz spannend finde, auch noch mit in den Blick zu nehmen, vielleicht gelingt uns das dann ja auch später noch weiter in der Diskussion auch der weiteren Panels, ist eigentlich die soziale Praxis. Weil ich denke, auf der Ebene des gesellschaftlichen Lebens, also von dem, was wie umgesetzt wurde, spielen ja auch bestimmte Annahmen, bestimmte Bilder von Menschen, die als fremd oder anders oder randständig definiert werden, eine sehr wesentliche Rolle, sowohl für die Juristen, die Gesetze formen, wie auch für Polizisten, die bestimmte Gesetze umsetzen, wie auch diese ganze Frage der Kontinuitäten, die ja auch eine ist, die sich immer wieder durchzieht. Dieses Nichts sagen wollen können, nicht hinsehen wollen, das gar nicht als Problem zu verstehen, denke ich, fußt ja auch genau in dem, dass es halt weiter diese Strukturen von Vorurteilen und Ausgrenzung, dass die weiter existieren. Und von daher ist es mehr so ein Plädoyer, auch nochmal dahin zu gucken, was war eigentlich auch neben der, das fand ich jetzt sehr spannend und interessant, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen auch aufzumachen. Aber was war eigentlich denn auch die soziale Praxis in den jeweiligen Gesellschaften? Say something about that in the Norwegian context. What you see, there have been quite thorough examinations of the practice of these laws against Romani in particular. And what you see is that it varies a lot according to the policeman or the court. So because these laws are quite vague often, there's a lot of leeway for the individual to influence the result. So it changes from place to place and from time to time
how this persecution works. And you also see that during the war, the central authorities try to spur on the local police officers how to deal with this, how to pick up the individuals and so on. But it varies. And in this context, what the individual police officer believes about these groups is crucial, because that will determine his practice on the local area and the fate of these individuals, because the laws allow for widespread persecution, but the actions of people on the ground limit the consequences. Great. Alfons, I think you had a follow-up. Besten Dank. Ich habe eine Zusatzfrage zu der eben gestellten Fragestellung da. Es gab in Deutschland, in Heidelberg, in Bremen und Teil der Ausstellung ist auch in Marburg, Krefeld, gab es den Ansatz, asozialen Kolonien zu bauen, zu bilden für asoziale Großfamilien. Also keine KZs für Individuen, sondern für asoziale Großfamilien, so der Nazi-Begriff. Gab es sowas solche Ansätze in Norwegen, in Spanien, in Polen? It's a very interesting question. There was thought about that, particularly in the case of the Romani, who were seen as such as being asocial individuals. Their whole way of life was seen as also as social. What was interesting there was that a lot of the people involved were skeptical because they feared that this could sort of become a colony where this would multiply. So what they argue that you should have work camps, but they should be strictly separated according to the sexes. You don't want to reproduce this; you want to divide them, because there's always this question of is the best way to combat this to divide them, or to keep them together as a group. So there was definitely talk about it, but it was never established again, because they can't agree on what is the best way to combat this. There's just no consensus on how to efficiently do this, keep them together, split them apart. Are the problems biological? Can they be solved socially, and so on? And they never get to the finish line. But a lot of these things are up for discussion. Thank you. We have two more questions, and then I'd say some fresh air and coffee. So Laura, and then the last one. Okay, first of all, thank you so much for your input. It was all very, very enriching. I have two things, one question and one comment. The first one is to Mr. Jäger. After researching Belgium, and I might have an answer for the high numbers of requests coming from Belgium. Maybe that's something to discuss over coffee. Mm-hmm. Perfect. So my question is then to the other two of you. So we've seen that in Spain and Norway, we have pretty much the same quote-unquote dangerous outsiders. But there's slight differences, like in Spain, the homosexuals, in Norway, more like the Romani community. Would you say that was rooted in society and norms? Or would you say that this is due to the difference in system, like Spain being not occupied, Norway being an occupied country? I would really love to hear your thoughts on that. Thank you. Okay. Thank you for your comment. In the case of Spain, I think Catholic religion has a specific weight, a specific pattern. It's Romani people were persecuted during the dictatorship. Sure, they were not punished in a specific way for his race, but yes, for his way of life. And homosexuals, because it's against moral and Catholic patterns of life.
I think this is crucial this is very important in Spain case because religion was hand by hand with politics. You want to comment or? I just want to add something about the Spanish case. If that's fine for you. Yeah. Spanish addendum. Yeah. I mean, very short, but we are talking about national laws, but there was an international very big conflict and very big and sometimes secret cooperations. And just to point that you know that more than 500,000 of Spanish go to France and then to the other countries from this kind of Republican democratic exile on the 39. But when France signed an amnesty with the Germans, they put a new law called nomadism. In French, decret. It was a decree of nomadism. And they affected this nomadism, many of these people that were exiled in France also, not only Spanish, of course not, Italians, refugees, other people, of course, in Roma and others. But this was very interesting that it was not only about national cases too, but also international cooperation on this kind of, marginalized people and doing them in other countries. It's just one. Yeah, great. Thank you. I could have talked about persecution of homosexuals in Norway because that was also planned. And there's been a lot of good research done recently on that. And here you find another pattern, which is in general that there's this distinction between what the Norwegian Nazis are willing to do, are capable of doing, and what the Germans are doing. So what you find is that in all the areas left to the Norwegians, you find the same bureaucratic inertia. So, for instance, the number of homosexuals and male homosexuals in Norway sentenced for homosexuality actually went down during the war. What you see is a number of Norwegian homosexual men sent to German camps. Well, that is for relations with German soldiers. And then they get into the German system, which is much more worse. But for the other areas, like the handling of the Romani, the Germans leave it up to the Norwegians because it's not a high priority for them. So the German SIPO in Norway in 1944 said they get a lot of complaints about this Romani, something being done, and then the Norwegian police says, yeah, they're wrong. We have plans for it. But again, it's the same pattern that they want a lot of things, but their ability to actually make it practice is much more limited for various reasons. That's an answer to your question. Thank you. And there's one last question. Yeah. Darf ich noch? Ja, selbstverständlich. Ja, erst herzlichen Dank. Erstmal, Moment. Für die sehr, sehr aufschlussreichen, auch inhaltlichen Zusammenhänge, die Sie uns alles vorgestellt haben. Ich habe eine ganz spezielle Frage an Sie, Herr Heppland, zu dem Thema Strafgefangenenlager in Nordnorwegen. Organisator Todd hat, glaube ab 1943 dort die großen Strafgefangenenlager eingerichtet. Verbracht wurden deutsche sogenannte Großverbrecher, Emslandslager auch aus Berlin, das weiß ich jetzt zufällig, die dort unter schwierigsten Bedingungen in Nordnorwegen für Organisatoren dort arbeiten mussten. Gab es eine Vermischung dort im Lager mit norwegischen sogenannten Berufsverbrechern, weil ich weiß, auch aus dem osteuropäischen Raum gab es auch Männer, die dorthin verbracht wurden. Wie international sozusagen jetzt zusammengefasst, wie international waren die Strafgefangenenlager bei Ihnen? It's a very interesting question. Yeah, this was definitely an international community of people of all kinds of backgrounds. But Norway was special in the sense that whereas most of the occupied countries had to send people were sent from their countries to work in other parts of
Europe. In Norway, there was a huge lack of labor, so people were sent from all over. There were Soviet prisoners of war, German prisoners, German deserters, and also work-shy Norwegians were also sent there. So everyone who was available was basically sent to these camps to build infrastructure, fortifications, and so on. I'm not an expert on this, but a lot has been done on this in Norway recently. There was a major project on the operations of Organisation Tots in Norway at the University of Trondheim, which looked very directly on the use of forced labor in Norway. So I can give you the details about who has done this and so afterwards. But it was definitely there were people from all over Europe, and some were there voluntarily. They had applied, and some were there involuntarily, which made it a whole hierarchy. Some of rights and dangers, and Norwegians were mixed up in this. It was a very peculiar society in all of these camps in Norway. Very interesting question. Yeah. One brief sentence, a comment on Belgium. I think, which is of general interest, the first president of Interpol after World War II was Florent Lauvage from Belgium, and he was very important in Interpol before the war. So that might be an avenue of thinking. So. Okay, great. It's not working. Okay. Thank you very much to the three of you. Super interesting, inputs, and I think all of us learned a lot. And I think now we take the well-deserved coffee break, and we'll see each other in like 15 minutes. Yeah, 15 minutes. Thank you very much.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, da sprechen zu können. Ich werde mich in meinem Beitrag auf 4 Fragen konzentrieren. Zuerst ist es die Frage, was waren die Voraussetzungen für die Deportation der sogenannten Berufsverbrecher und Asozialen aus dem Protektorat Böhmen und Mähren in die NS-Konzentrationslager. Zweitens, wie war die Situation dieser Menschen im Protektorat? Was erfahren wir über sie in Konzentrationslagern? Und dann schließlich, wie war die Reflexion dieser verfolgten Gruppen in der Tschechoslowakei in der Nachkriegszeit? Wie schon Herr Baumann erwähnt hat, stütze ich mich da auf meine Recherchen zu den tschechoslowakischen Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück. Die Forschung habe ich dann in einem Buch zusammengefasst, das auch auf Deutsch publiziert wurde. So bin ich eigentlich auch zu diesem Thema gekommen. Ich habe mich konzentriert auf die ganze Gruppe der Tschechoslowakinnen, die nach Ravensbrück kamen, und habe mich gefragt, waren es wirklich nur die politischen, die ideologischen Opponentinnen der Nazis oder die Kritikerinnen des Regimes, oder waren unter den Tschechoslowakinnen auch andere Frauen? Und so habe ich dann entdeckt, ja, die Tschechoslowakinnen findet man eigentlich in jeder Häftlingskategorie. Am Anfang vielleicht ein bisschen den historischen Rahmen. Die Besetzung der Tschechoslowakei verlief in 2 Wellen. Zunächst wurde auf der Grundlage des Münchner Abkommens im Herbst 1938 das tschechoslowakische Grenzgebiet annektiert. In den von Deutschland besetzten Gebieten traten dann deutsche Gesetze in Kraft und der größte Teil der dortigen Bevölkerung wurde zum Reichsbürgern. Es waren ja viele oder die meisten waren deutsche Nationalität. Im März 1939 wurde auch die sogenannte Resttschechei von Deutschland besetzt und das Protektorat Böhmen und Mähren verkündet. Kurz zuvor hatte die Slowakei ihre Unabhängigkeit erklärt. In der Übergangszeit zwischen diesen beiden Besatzungswellen existierte auf dem noch nicht besetzten Gebiet ein spezifisches Staatsgebilde, genannt Tschechoslowakei mit großem T- und Slowakei mit großem S, das üblich auch als sogenannte Zweite Republik bezeichnet wird. Dieser Staat hatte bereits einen stark und demokratischen Charakter mit einer Reihe von Einschränkungen der Freiheiten für seine Bürger, was sich auch im sozialen Bereich widerspiegelte. Damals wurden zum Beispiel zivile Arbeitseinheiten oder Arbeitseinsätze eingeführt, in die arbeitslose Männer und aufgrund des Beschlusses die arbeitslose Männer aufgrund des Beschlusses der Bezirksbehörden und für einen befristeten Zeitraum eingeteilt wurden. Der Grund für Schaffung dieser Einheiten war jedoch ökonomisch. Es sollte helfen, die hohe Arbeitslosigkeit zu verhindern, mit der das Land nach dem Verlust wirtschaftlich wichtiger Grenzgebiete konfrontiert war. Noch in der zunehmend autoritären Atmosphäre der sogenannten Zweiten Republik wurden Regierungsverordnungen über sogenannte Strafarbeitslager verabschiedet, in denen arbeitsscheue Personen und undisziplinierte Teilnehmer an Arbeitsansätzen untergebracht werden sollten. Aufgrund der anschließenden Besetzung der Resttschechei wurde jedoch die Umsetzung dieser Regelung in der Praxis hinausgezögert. Die Strafarbeitslager
wurden dann später, also erst im Sommer 1940, in Betrieb genommen. Damals unterstanden sie schon dem Protektoratsinnenministerium und waren für, ich zitiere, arbeitsfähige Wanderzigeuner und andere Vagabunden auf die gleiche Weise leben, handwerkliche Bettler und Menschen, die vom Betteln leben, handwerkliche Spieler, motorische Arbeitsschuhe, faulenzende Tänzer und Personen, die von eigenen oder fremden unehrlichen Verdiensten, die Prostitution und so weiter leben. Ende Zitat. Im Protektorat Böhmen und Mähren herrschten in den ersten Jahren in der Behandlung von sogenannten Asozialen und Berufsverbrechern durch die Behörden eher Unklarheiten. Das hing meines Erachtens mit der Organisation der Protektoratsverwaltung zusammen. Die war nämlich zweigleisig. Neben den Protektoratsbehörden, also den ehemaligen tschechoslowakischen, gab es parallel dazu deutsche Besatzungsbehörden, die den Protektoratsbehörden übergeordnet waren. Während des gesamten Bestehens des Protektorats waren auf seinem Gebiet auch zwei Rechtsordnungen in Kraft. Die frühere tschechoslowakische, also ehemals österreichisch-ungarische und nun auch die deutsche. Die Protektoratsbehörden führten administrative Schritte gegen die sogenannten Berufsverbrecher und Asozialen durch, zunächst auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, aus der Zeit, als die tschechischen Länder Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie waren. Sie setzten daher im Allgemeinen folgende Instrumente ein. Polizeiliche Ausweisung, polizeiliche Aufsicht und Abgabe an die Zwangsarbeitsanstalt. Um von diesen Maßnahmen betroffen zu sein, musste die Person zuvor eine konkrete gesetzliche Regelung überschritten haben. Gleichzeitig war für die zwei letztgenannten Maßnahmen die Zustimmung eines zuständigen Gerichts nötig. Das nationalsozialistische Modell der in Anführungszeichen verbeugenden Verbrechensbekämpfung durch die Polizei, das in Deutschland seit dem 14. März 1937 gültig war, wurde im Protektorat bereits im September 1940 mit einer Verordnung des Reichsprotektors eingeführt. Es dauerte aber noch einige Zeit, bis dieser Vorgang allmählich flächendeckend umgesetzt wurde. Die deutschen Behörden verlangten zunächst die Anwendung dieses Modells vor allem auf Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die nach ihrer Auffassung durch ihre Lebensweise, ich zitiere, auf Kosten der Ernsthaftigkeit des Deutschtums, Ende Zitat, handelten. Also das Ansehen Deutschlands im Protektorat gefährdeten. Die restriktiven Maßnahmen gegen die sogenannten sozialen und Berufsverbrecher hängen daher zunächst davon ab, ob die betreffende Person in die Hände der Protektoratsbehörden oder in die Hände der deutschen Besatzungsbehörden geriet. Hier habe ich eine konkrete Lebensgeschichte von Karolina Potocka. Karolina Potocka war zwar tschechischer Nationalität, sie besaß aber keine Protektoratsangehörigkeit. Also ihre Staatsangehörigkeit war nicht klar. Sie behauptet, sie war slowakische Staatsangehörigkeit, aber dazu fehlten ihr die Dokumente. In das Visier der Gestapo geriet sie 1941, weil sie sich trotz früherer polizeilicher Ausweisung immer noch im Protektorat in der Stadt Olmütz aufhielt. Sie war bereits 21 Mal vom
Gericht zu kurzen Strafen verurteilt worden und sollte slowakische Staatsbürgerschaft besitzen. Wie ich schon erwähnt habe, dazu waren aber keine Dokumente. Die Gestapo verhaftete sie und brachte sie in ein Polizeigefängnis in Olmütz. Und dabei stellte sich jedoch heraus, dass sie schwanger war. Und so wurde sie in eine Entbindungsklinik gebracht. Nach der Geburt des Kindes wurde sie auch mit dem Kind in eine städtische Herberge untergebracht. Im Februar 1942 erhielt aber die Gestapo in Olmütz vom Reichssicherheitshauptamt aus Berlin die Mitteilung, dass Karolina Potocka in die Slowakei ausgewiesen werden soll. Und es entstand wieder das Problem mit den fehlenden Dokumenten. Was genau danach folgte, wissen wir leider nicht. Aber höchstwahrscheinlich hat die RSHA schließlich entschieden, dass sie in das Konzentrationslager Ravensbrück als sogenannter Ausweisungshäftling oder Abschiebungshäftling deportiert wird. Laut der Datenbank der tschechischen Häftlinge von Ravensbrück starb sie in diesem Frauenkonzentrationslager am 4. März 1945 in der Gaskammer. Was mit ihr geschah, was mit ihrem Kind geschah, ist nicht bekannt. Eine grundsätzliche Radikalisierung des Verfahrens gegen die sogenannten Berufsverbrecher und Asozialen fand im Protektorat erst im Frühjahr 1942 statt. Am 9. März 1942 erließ die Protektoratsregierung die Verordnung über die präventive Verbrechensbekämpfung. Diese Verordnung entsprach inhaltlich dem schon erwähnten Erlass über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei des Reichsinnenministeriums vom Jahre 1937. Auch die Terminologie und Argumentation für die Einleitung von polizeilichen Maßnahmen wurde übernommen, wenn man vom notwendigen Schutz der Volksgemeinschaft sprach. Der Erlass führte sogenannte planmäßige polizeiliche Überwachung über bestimmte Bevölkerungsgruppen ein und ermöglichte auch die sogenannte polizeiliche Verbeugungshaft, damit auch die Deportation in Sammellager und schließlich in Konzentrationslager. Diese Verordnung enthielt auch eine Spezialität, Protektoratsspezialität, und zwar besondere Bestimmungen über die Zigeuner. Der Sinti und Roma im Protektorat wurde nun verboten, den Ort zu verlassen, an dem sie offiziell befohlen worden waren. Ihre Angelegenheiten wurden weiterhin von der Kriminalpolizei entschieden. Der Begriff Zigeuner sollte weiterhin in einem rassischen Sinne verstanden werden, das heißt nicht mehr wie bisher im Sinne von wandernden Zigeunern, das heißt Personen, die eine bestimmte Lebensweise führen. Die Transporte von den sogenannten sozialen und Berufsverbrechern in Konzentrationslager wurden im Protektorat von der deutschen Kriminalpolizei angeordnet. Die Kriminalpolizeizentrale in Prag wurde von der neu gegründeten Kriminalzentralstelle des Protektorats in Prag eingerichtet, die dann die Transporte organisatorisch vorbereitete. Das heißt, eigentlich die Protektoratsbehörden haben die Transporte organisiert. Einzelne Gendarmeriestationen suchten dann nach bestimmten Kriterien auch nach Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Justizgefängnissen oder in anderen Internierungseinrichtungen befanden. Nach Recherchen des tschechischen Historikers Stibor Nečas, der in den 90er Jahren zu dem Thema geforscht hat, verließen diese asozialen Transporte, so werden sie in seinen Büchern noch genannt, das Protektorat in dem Zeitraum von 1942 bis März 1945.
Ihr Ziel war vor allem das Konzentrationslager Auschwitz, danach Buchenwald und Ravensbrück. Die Transporte nach Buchenwald und Ravensbrück können aufgrund unzureichender Dokumentation nicht datiert werden. Von den Listen der transportierten Personen, die teilweise erhalten geblieben sind, bildeten Frauen etwa 17% aller Deportierten. Die überwiegende Mehrheit von ihnen wurde als asozial eingestuft, einige von ihnen dazu noch als Zigeuner oder Juden. Weibliche sogenannte Berufsverbrecherinnen waren oder Berufsverbrecher waren unter den Deportierten eher eine Ausnahme. Von diesen Transporten war wahrscheinlich diese Frau betroffen, Růžena Klintová. Sie gelangte in einer dieser Transporte zuerst nach Auschwitz und dann nach Ravensbrück. Sie wurde 1903 in einem Zigeunerwagen geboren, in der Nähe der Stadt Boskovice in Südmähren. Schon in jungen Jahren verdiente sie ihren Lebensunterhalt als Tänzerin und Künstlerin. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang, wenn wir da spanischen Kollegen haben, interessant, dass sie einen spanischen Freund hatte, den sie heiraten wollte. Dabei beging sie auch geringfügige Diebstähle ab und zu kleine Skandale, die sie auf die Polizeiakte brachten. Ursprünglich besaß sie die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft, aber während des Protektorats wurde sie als staatenlos geführt. 1942 war sie in Prag verhaftet als arbeitsscheu und in das Anhaltelager oder Sammellager in Hodonín zum Staat deportiert, wo die Soziale zusammengebracht waren. Anhaltelager oder Sammellager in Hodonín zum Staat deportiert, wo die Soziale zusammengebracht waren. Von dort wurde sie dann in einem Transport nach Auschwitz gebracht. Später kam sie nach Ravensbrück. Die Befreiung erlebte sie in Bergen-Belsen. Nach dem Krieg lebte sie in Prag und in den 60er Jahren wurde ihr wegen der Rassenverfolgung das Status eines politischen Gefangenen zuerkannt in der Tschechoslowakei. Dazu komme ich noch zu diesem Thema. Die Datenbank der und Gedenkstätte Ravensbrück verzeichnet etwa 145 sogenannte Asoziale und 37 sogenannte kriminelle weibliche Gefangene tschechischer Nationalität. Da sind nicht die Roma eingerechnet. Es scheint daher, obwohl es natürlich nicht komplette Zahl ist, scheint es, dass sie zahlenmäßig ziemlich kleinen Teil der Gruppe aller Tschechinnen in Ravensbrück ausmacht. Wichtige Informationsquelle über das Leben dieser Frauen im Lager sind die Erinnerungen ihrer tschechischen Mitgefangenen aus der Häftlingskategorie politisch. Für die Erinnerungen in der Tschechoslowakei war ein offizielles Vorbild dieser Sammelband namens Ravensbrück. Dieser Sammelband wurde im Jahre 1960 veröffentlicht und die Autorinnen waren 7 ehemalige politische Gefangene, durchaus Mitgliederinnen der Kommunistischen Partei. In diesem Sammelband gibt es Erwähnungen über die sogenannten Asozialen und Kriminellen, aber nie erfährt man, dass unter ihnen auch Tschechinnen waren. Die werden nur allgemein erwähnt. Zum Beispiel gibt es da einen Hinweis, es gibt nur ein einziger Hinweis darauf, dass unter ihnen auch Tschechinnen waren, aber der mildert ein bisschen die Vorstellungen darüber, was es eigentlich Soziale bedeutet. Ich zitiere. Weitere 8 Tschechinnen aus diesen, gemeint ist der tschechische Block,
waren als asoziale Elemente inhaftiert. Aber auch die waren, wie wir später feststellten, meist wegen Sabotage am Arbeitsplatz eingesperrt. Ende Zitat. Über die Gruppe der kriminellen Häftlingsfrauen wird dann völlig ohne Bezug auf die Nationalität verhandelt. Sie werden so bezeichnet, ich zitiere. Als Ganzes waren die Grünen grob und roh, unsolidarisch, sie bestahlen sich untereinander, riefen hysterische Szenen hervor, Streitereien, Prügeleien und dienten sich dabei den Aufseherinnen an. Ende Zitat. Auch in anderen individuellen Erinnerungen werden Asoziale, die sogenannten Asoziale und Kriminelle, generell negativ dargestellt. Sie treten als Verkörperung des Bösen auf, einer der schlimmsten Schrecken, mit denen es die Politischen in Konzentrationslager zu tun bekamen. Ich zitiere wieder. Das waren die sittlich verdorbensten Frauen, Prostituierte und verschiedene perverse Individuen, die wir oft mehr gefürchtet haben als die Aufseherinnen. Das Leben im Lager war umso schwerer, je mehr diese Frauen dort mit uns waren. Sie beschuldigten, stahlen, prügelten sich, schimpften. Ihre Unterhaltungen waren durchweg unsittliche und unzüchtige Erinnerungen an das Leben, das sie in Freiheit geführt hatten. Sobald sie sich ins Politischen gegenüber in die Mehrheit fühlten, dort, wo sie die Überzahl waren, wo sie in der Überzahl waren, wurde das Zusammenleben mit denen zur reinen Hölle. Ende Zitat. Warum solche Bewertung? Wie ich schon erwähnt habe, politische Tschechinnen nahmen diese Frauen, aber das betrifft auch andere Häftlingskategorien, nicht nur die sogenannten Asozialen und Kriminellen, aber auch zum Beispiel Zeugen Jehovas, nicht als Teil des nationalen Kollektivs wahr. Es hängt auch zusammen mit der Organisation der Konzentrationslager. Das mit diesem System der Häftlingskategorien, der die Stereotypen unterstützte und zu verallgemeinernden Schlussfolgerungen beigetragen hat. Und nicht zuletzt lag diese Beurteilung in gewisser Weise auch am Anteil der sogenannten Kriminellen in den Häftlingsfunktionen in Ravensbrück. Hinzufügen, oder ich sollte noch ergänzen, dass in die Kategorie asozial in Ravensbrück auch tschechische Sinti und Roma eingegliedert waren, was mit der Theorie der erheblichen Sozialität der Sinti und Roma zusammenhing. Gleich in Ravensbrück wurden auch einige Frauen, die wegen eines Arbeitsdelikts inhaftiert waren, in die Kategorie der Asozialen eingeordnet. Und schließlich bezeichnete man auch als asozial manchmal die Frauen, die wegen Kontakt mit den Juden verhaftet waren, also die sogenannte Rassenschande begangen. Das war der Fall von dieser Frau, Emma Löwenbeinová. Sie wurde 1915 in Budapest geboren, war aber tschechische Nationalität. Anfang 40er Jahren heiratete sie František Löwenbein, der jüdischer Herkunft war, und sie lebten zusammen in Prag. Das Ehepaar wurde zur Zeit des Protektorats in ihrer Prager Wohnung von einem Freund besucht, dessen Verlobte sie später denunzierte, dass sie in der Wohnung rechtsfeindliche Reden halten und ausländischen Rundfunk hören. Emma Löwenbein wurde im Mai 1942 verhaftet und nach Ravensbrück transportiert, wo sie bis Kriegsende blieb. Obwohl sie nicht jüdischer Herkunft war sie im Blockbuch der Baracke 8, also des sogenannten tschechischen Blocks, als tschechische asoziale Jüdin registriert.
Ja, stimmt. Etwa in der Mitte. Auch sie wurde in den 60er Jahren als politischer Häftling in der Tschechoslowakei anerkannt. Und damit komme ich schon zu der Nachkriegsreflexion. Für die Reflexion ist wichtig ein Gesetz, der im Jahre 1946 in Kraft trat. Er hieß Gesetz über die Angehörigen der tschechoslowakischen Auslandsarmee und über einige andere Teilnehmer am nationalen Befreiungskampf. Auf Grundlage dieses Gesetzes wurden Personen, die während der NS-Zeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen verfolgt waren, die bekamen den Status der politischen Häftlinge. Also das war der Fall von Růžena Klintova und Emma Levenbeinová. Sie wurden als rassisch Verfolgte anerkannt und dadurch bekamen sie diesen Status der politischen Gefangenen. Es war in den 60er Jahren eine teilweise Auflockerung in der Tschechoslowakei, was wahrscheinlich eine Rolle spielte. Die Anträge von Personen, die als sogenannte Asoziale oder Berufsverbrecher in Konzentrationslager klassifiziert waren, wurden von der tschechoslowakischen Behörden mit der Begründung abgelehnt, dass sie nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen. Also ein Asoziale oder ein Berufsverbrecher konnte sich nicht auf einen Befreiungskampf teilgenommen haben. Die Schicksale dieser Menschen wurden nicht einmal Teil des nationalen Narrativs. Da komme ich wieder zurück zu dem Sammelband-Tragensbericht. Und letztendlich sind diese Schicksale zur Zeit des Nationalsozialismus, aber auch zum Beispiel zur Zeit der ersten Tschechoslowakischen Republik nicht Thema für die tschechischen Historiker. Ich hoffe, dass es sich mit der Zeit ändert. Man sieht schon, wenn jetzt der Interesse zu dem Roma-Holocaust gewidmet wird, dass es sich ein bisschen ändert, weil diese zwei Sachen man nicht ganz trennen kann. Also ich glaube und hoffe, dass es bald anders wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Ein bisschen, wie gesagt, sind wir jetzt zeitlich schon vorangeschritten. Wir müssen mal gucken, wie wir das managen, weil wir recht spät aus der Pause rausgekommen sind. Aber ja, wir schließen auf jeden Fall das zweite Panel ab vor der Pause. Wir richten jetzt den zweiten Vortrag ein. Und ich kann schon mal die beiden Referenten vorstellen. Genau, Jérôme Courtois und Daniel Thielmann. Jérôme studierte Geschichte an der Universität Luxemburg und der Universität des Saarlandes. Seit 2018 arbeitet er als Historiker, Pädagoge, Kurator von Ausstellungsprojekten im Nationalmuseum für Widerstand und Menschenrechte in Esch-sur-Alzette. Unter anderem ist er korrespondierendes Mitglied des Institut Grand Ducal de Luxembourg, Section Historique. Zu seinen Veröffentlichungen zählen Arbeiten zur Geschichte der NS-Besatzung und der Verfolgung von Minderheiten in Luxemburg. Da werden Sie ja gleich noch drüber sprechen. Sie haben auch einiges mitgebracht, was wir vielleicht nachher nochmal richtig auslegen in dem Raum drüben an. Und sein Kollege Daniel Thielmann studierte Geschichte an den Universitäten Metz, Franche-Comté, also Besançon und Nancy.
Bis 2024 unterrichteten sie am Lycée Liquidier an Dudelange. Haben sozusagen eben auch dann Erfahrungen in der pädagogischen Umsetzung. Seit September 21 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Luxembourg Center for Contemporary and Digital History an der Universität in Luxemburg. Er ist einer der Kuratoren des Memorial Digital de la Shoah au Luxembourg, Preisträger des René Oppenheimer Preises 2024. Und sie haben veröffentlicht zu den Juden und Jüdinnen Luxemburgs und auch zur Ansiedlung und Verfolgung von Jenischen. Auch das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, uns durch Sie erstmal angeführt werden. Sinti und Roma in Luxemburg und der Großregion. Großregion muss man, glaube ich, auch erklären. Das ist sozusagen Lothringen, Saarland, Luxemburg, Ostbelgien, Rheinland-Pfalz. Während der Besatzungszeit. Stage is yours. Ja, vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Im Namen unserer beiden Häuser bedanken wir uns bei den Veranstaltungen, bei den Veranstaltern für die Einleitung für diese sehr, sehr spannende Tagung. 2024 widmete sich in Luxemburg erstmals eine Wechselausstellung dem Thema der vergessenen Opfer des NS-Terrors im besetzten Land. Es handelte sich dabei um das Ergebnis eines seit 2019 laufenden Forschungsprojektes des Nationalen Museums für Widerstand und Menschenrechte in Esch-Alzette. Bis zur Ausstellungseröffnung im März 2024 hatten nur wenige Historiker und Historikerinnen in Luxemburg versucht, die Verfolgung nationaler Minoritäten aufzuarbeiten, beziehungsweise auch nur ansatzweise anzureißen. In einigen Fällen wurde teils auch von Seiten angesehener Historiker behauptet, dass es in Luxemburg keine solchen Gruppen, in diesem Fall am Beispiel der Sinti und Roma, überhaupt gegeben hätte. Behauptungen, die letzten Endes die Forschung über Jahre beeinflussten. Insgesamt 9 verfolgten Gruppen wurden vom Forschungsteam des Museums für das Projekt identifiziert und ausgewählt. Dabei handelt es sich vor allem um Einzelpersonen bzw. um Gruppen oder Gemeinschaften, die teilweise bis heute in der nationalen Erinnerungskultur unbeachtet blieben. Darunter homosexuelle Männer, Sinti und Roma oder Menschen, die von den NS-Besatzern als Berufsverbrecher oder als asozial klassifiziert wurden. Die Ergebnisse bildeten unter anderem die Basis für die bereits erwähnte Wechselausstellung, eine pädagogische Wanderausstellung für Schulen und Jugendhäuser, aber auch in pädagogische Tools, wie zum Beispiel 50 Faces, 50 Stories, ich habe sie mitgebracht, um zu sehen, da, das anhand von Porträtkarten Schülerinnen und Schülern im Unterricht die komplexe Vergangenheit näher bringen soll, fanden die Forschungsresultate Einlass, neben natürlich Veröffentlichungen in mehreren wissenschaftlichen Publikationen. Über die administrative Ebene hinaus haben die meisten Betroffenen mit einigen Ausnahmen nur wenige Selbstzeugnisse hinterlassen. Deswegen musste für die Rekonstruktion dieser Einzelschicksale zum Großteil auf NS-Akten und Suchakten vor allem aus den Beständen der Archives und Archives zurückgegriffen werden. Auch Berichte der gleichgeschalteten luxemburgischen Presse lassen mit Vorsicht zu genießende, jedoch wertvolle Informationen über das Leben einzelner Personen, geführte Prozesse oder die Einführung von Repressionsmaßnahmen zu. Daneben geben die im Luxemburger Nationalarchiv konservierten Bestände des Chefs der Zivilverwaltung, aber auch der Bestand der Nachkriegsprozesse wichtige Einblicke, unter anderem auf das Schicksal Verfolgter sowie auf die Mithilfe luxemburgischer Akteure bei der sozial-rassistischen, in Anführungszeichen, Säuberung des Landes. Bei dem hier vorgestellten Beitrag handelt es sich um Grundlagenforschung, die sich, wenn überhaupt, nur als Teilaspekt eines größeren Mosaiks verstehen lässt, dessen gesamtes Ausmaß uns heute noch nicht vollständig bewusst ist. Im Vordergrund stehen dabei sowohl persönliche Schicksale Einzelner
als asozial oder Berufsverbrecher klassifizierten verfolgten Gruppen, als auch die Umstrukturierung und Nazifizierung eines Landes, die sich im strukturell-institutionellen Aufbau sowie der Beihilfe luxemburgischer Akteure bei der Umsetzung sozialer rassistischer Säuberungsstrategien widerspiegelt. Okay. Luxemburg und der NS-Besatzung. Da war ich zu schnell, nochmal zurück. So, Luxemburg und der NS-Besatzung. Ein Überblick. Zur historischen Einordnung wollen wir deswegen mit einem kurzen Überblick zur Lage des Großherzogtums während der deutschen Besatzungszeit beginnen. Am 10. Mai 40 wurde das neutrale Land mit seinen ca. 300.000 Einwohnern von der deutschen Wehrmacht besetzt. Im Juli-August 1940 wurde das Land unter eine von Gauleiter Gustav Simon geleitete Zivilverwaltung gestellt. Ihre Aufgabe bestand darin, das neu eroberte Territorium ins Deutsche Reich einzugliedern. Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Vereinsleben und Alltag wurden germanisiert und nazifiziert, sodass bis 1941 eine de facto Annexion umgesetzt wurde. Die Zivilverwaltung wurde von der volksdeutschen Bewegung unterstützt, einer pro-deutschen luxemburgischen Organisation, die versuchte, ihre luxemburgischen Mitbürger und Mitbürgerinnen von ihrer Deutschstämmigkeit zu überzeugen, dies vor allem durch Druck und Überwachung. Als sogenannte Volksdeutsche zielte diese Propaganda vor allem auf Luxemburger ab, die in diese neue Volksgemeinschaft integriert werden sollten. Demgegenüber standen die ca. 14% Ausländer, allen voran Franzosen, Belgier und Italiener. Die meisten Luxemburger nahmen jedoch eine abwartende Haltung ein. Deswegen knüpfte Gauleiter Simon sowohl Schul- als auch Berufsabschlüsse, aber auch Arbeitsplätze an eine Zwangsmitgliedschaft in der volksdeutschen Bewegung oder anderen NS-Organisationen. Als Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums in Luxemburg war Simon für die Säuberung des deutsch-luxemburgischen Volkskörpers verantwortlich. Ab September 1940 wurden die Nürnberger Rassengesetze eingeführt, welche die jüdische Bevölkerung entrechteten und diskriminierten. Vertreibungen nach Westen und später, ab Oktober 1941, die Deportationen in den Westen und ihre Ermordung waren die Folge. Neben den Rassengesetzen sollten weitere rassenhygienische Maßnahmen folgen. Obwohl die Mehrheit der Luxemburger innerlich gegen das NS-Regime war, wagten es die meisten nicht, dies offen zu zeigen. Nur eine Minderheit leistete aktiven Widerstand. Hier sehen wir ein paar Darstellungen dazu, unter anderem in Form von Gegenpropaganda, Fluchthilfe oder dem Verstecken politisch-militärischer Verfolgter. Für die Unterdrückung des Widerstandes, aber auch für die Umsetzung der sozial-rassistischen und politischen Säuberungen war das Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des SD maßgeblich verantwortlich. Erste Internierungen in Konzentrationslager erfolgten ab Herbst 1941. Im August 1942 wurde die allgemeine Wehrpflicht in Luxemburg eingeführt. Daraufhin wurden ca. 10.200 Männer, also luxemburgischer Nationalität, zwangsweise in die Wehrmacht eingezogen. Etwa 3.500 entzogen sich der Wehrpflicht und wurden verfolgt. Ja, die sozialrassistische Verfolgung in Luxemburg. Fangen wir an mit den Vorbestrafungen. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde das Rechtsverständnis auf die juristische und die juristische Gewalt als solche in Luxemburg in ihren Grundfesten erschüttert. Nach dem Gedanken, Recht ist das, was dem Volke dient, sollte der Gesetzgeber sich nicht um die Interessen des Einzelnen kümmern, sondern um die Interessen des Volkes. Das Justizsystem wurde dem deutschen Modell angepasst. Schrittweise wurde das deutsch-nationalsozialistische Straf- und Zivilrecht eingeführt. Über Verordnungen der Zivilverwaltung traten diese dann in Kraft. Am 2. April 1942 wurde beispielsweise die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei im Land offiziell eingeführt.
Das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherheit und Besserung wurde hingegen ohne vorherige Verordnung einfach auf Luxemburg übertragen. Aufgrund fehlender Gerichtsakten ist die Berichterstattung in der gleichgeschalteten Presse bislang der einzige Weg, einen Einblick auf die gegen sogenannte Gewohnheits- und Berufsverbrecher geführten Prozesse zu erhalten. Die meisten davon wurden von dem Sondergericht geführt, vor allem in Verbindung mit Vergehen gegen gegen die sogenannte Volksschädlingsverordnung. 3 wurden vom Sondergericht zum Tode verurteilt. Bereits am 4. September 1941 war die Todesstrafe gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher eingeführt worden. Unter den Verurteilten war auch der am 8. Februar 1914 geborene Peter Hunau. Zwischen Juni 1942 und März 1943 soll er ca. 42 Geschäfts- und Kellereinbrüche begangen und bewusst die Verdunklungsmaßnahmen ausgenutzt haben. Als sogenannter Volksschädling und gefährlicher Gewohnheitsverbrecher der übelsten Sorte diffamiert, wurde er im Oktober 1943 zum Tode verurteilt. Nach bisherigem Kenntnisstand waren ca. 20 Luxemburger in Konzentrationslagern als sogenannte Berufsverbrecher inhaftiert. Soziale und familiären Umstände der festgenommenen Personen sind meistens nicht bekannt. Die Mehrheit gehörte jedoch der Arbeiterklasse an, war mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ob diese Delikte nicht auch Ausdruck erheblicher Armut waren, lässt sich nicht genau sagen. Was sich sagen lässt, ihre Vorstrafenregister reichten von Einbruch, Diebstahl, Hehlerei, Bettelei oder Betrug bis hin zu Körperverletzung, Vergewaltigung oder Totschlag. Jedoch auch politisch motivierte Straftaten finden sich unter den Haftgründen. Über die Schutz- und Vorbeugungshaft wurde ein Großteil von ihnen in Konzentrationslager deportiert und dort als Berufsverbrecher registriert. Insgesamt 10 wurden als sicherungsverwahrte Berufsverbrecher geführt. Nur einer war später als Capo im Lagersystem tätig. Von den ca. 20 identifizierten Betroffenen überlebte die Hälfte die KZ-Haft nicht. Einer der Überlebenden war der damals 32-jährige Matthias Bermes. Der in Trier lebende, jedoch aus dem luxemburgischen Vianden stammende Maschinenschlosser geriet wegen antifaschistischer Betätigung mit dem NS-Regime in Konflikt. Als Mitglied einer antifaschistischen Organisation wurde der Luxemburger Ende April 1936 in Trier von der Gestapo festgenommen und im Dezember 1936 wegen der Vorbereitung zum Hochverrat zu einer 15-jährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Bermes kam nach Siegburg, wo man ihn wahrscheinlich als Sicherungsverwahrter registrierte. Im Zuchthaus wurde er sehr schlecht behandelt, dies unter anderem, wie er selbst beschrieb, ich zitiere, severe arrest because I refused work in a munition factory withdrawing food. Nach der Strafverbüßung wurde angeordnet, Bermes nicht zu entlassen. Mitte Juni 1943 wurde er ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert, wo man den Neuzugang, wie man hier sieht, der Lagerstufe 3, also ich zitiere, kaum noch erziehbar, als Berufsverbrecher und Sicherungsverwahrung registrierte. Bermes wurde im Krankenrevier beschäftigt und am 11. April 1945 befreit. Nach dem Krieg versuchten nur die wenigsten als Berufsverbrecher klassifizierten Luxemburger entschädigt und/oder als NS-Opfer anerkannt zu werden. Das Klischee, dass man als Berufsverbrecher zu Recht im KZ inhaftiert wurde, war auch im Großherzogtum präsent und galt bei Opferverbänden als Ausschlusskriterium. Bermes strebte jedoch nach einer Wiedergutmachung. Das Ergebnis ist bislang aber noch nicht bekannt. Neben den Vorbestraften gerieten auch Menschen, die zum Beispiel eine Gefahr für die Volksgesundheit darstellten, ins Visier der neuen Machthaber. Der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten und somit auch der Prostitution kam dadurch eine besondere Bedeutung zu.
Obwohl erst am 10. September 1942 entsprechende Verordnungen offiziell in Kraft traten, wurden bereits kurz nach der Besetzung des Landes erste Maßnahmen gegen Prostituierte ergriffen. Um das Dirnenunwesen in Luxemburg-Stadt besser steuern zu können, wurde am 8. Juni 1940 eine Liste von ca. 50 zweideutigen Lokalen, vor allem im Bahnhofsviertel, aufgestellt, wohl unter Zutun luxemburgischer Polizeiangehöriger, die nun den Besatzern unterstellt waren und die lokalen Begebenheiten sowie die als Prostitutionsstätten bekannten Lokale auch kannten. Die Liste sehen wir unter anderem hier. Wie mit Schankwirten und Hotelbesitzern umgegangen wurde, die in ihren Lokalen vermeintlich illegale, nicht registrierte Prostitution anboten, zeigt abermals die gleichgeschaltete luxemburgische Presse. Am 15. März 1941 berichtete das Escher Tageblatt von der Verurteilung einer Wirtin wegen des Haltens einer Unzuchtstätte im Süden des Landes. Sie wurde unter anderem zu 3 Monaten Gefängnis und dem Entzug ihrer Schankrechte bestraft. Prostitution wurde immer mit Geschlechtskrankheiten in Zusammenhang gebracht. Deshalb wurden alle Frauen, die sich prostituierten oder dessen verdächtigt wurden, festgenommen, in eine speziell für diese Fälle aufgebaute Krankenhausstation überführt und regelmäßig kontrolliert. Die Razzien wurden von der Kriminalpolizei sehr gut vorbereitet. In der Dienststelle taten sowohl Reichsdeutsche wie auch Luxemburger aus der früheren Lokalpolizei der Stadt Luxemburg ihren Dienst. In Luxemburg erfolgte die Überführung der festgenommenen Frauen in das staatliche Krankenhaus in Luxemburg-Pfaffenthal, wo der Mediziner und luxemburgische Staatsangehörige Dr. Franz Demuth, wir sehen ihn unter anderem hier, im Auftrag des Gesundheitsamtes die ärztliche Untersuchungen durchführte. Als Chefarzt der Behandlungsstation für geschlechtskranke Frauen übernahm er die Verantwortung für die zwangsweise Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten. Demuth wurde später vorgeworfen, dass auf seine Anweisungen hin die Razzien in besonders strenger Form abgehalten wurden. So sollen alle unbegleiteten Frauen ins Krankenhaus gebracht und dort auf Geschlechtskrankheiten untersucht worden sein. Mehrere weibliche Betroffene gaben den Entnazifizierungsprozess gegen ihn später an, willkürlich und ohne Befund einer Geschlechtskrankheit bis zu 3 Wochen im Gefängnis von Luxemburg-Grund festgehalten worden zu sein. Zudem sei ihnen bei den Untersuchungen heftige Schmerzen zugeführt worden. Im Zeitraum von September 1940 bis Oktober 1942 waren von der Kriminalpolizei 837 Frauen festgenommen und zwangsweise untersucht worden. Hiervon waren 656 als positiv krank eingestuft worden. Trotz der Erwerbstätigkeit der meisten verhafteten Frauen, unter anderem als Arbeiterinnen oder Büroangestellte, war ihre finanzielle Lage derart katastrophal, dass sie gezwungen waren, sich zu prostituieren, um zusätzlich ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Jenen Frauen, die man als Prostituierte registrierte, drohte die Vorbeugungs- oder Schutzhaft und damit die Anweisung in ein Gefängnis bzw. in ein Konzentrationslager. Wie viele Frauen aus Luxemburg wegen Prostitution in ein KZ deportiert wurden, ist heute kaum mehr zu ermitteln. Im Prozess gegen den Kripo-Beamten August Hirt konnten jedoch 8 Fälle luxemburgischer Prostituierte unter Gänsefüßchen im Konzentrationslager Ravensbrück nachgewiesen werden. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus höher sein. Eine der wenigen bislang identifizierten Frauen ist die am 4. September 1919 in Wettenburg geborene Katrin Ottelig. Bereits im November 1940 war sie wegen des Abreißens von Anschlägen der Zivilverwaltung durch das Sondergericht zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Ein Jahr später, im November 1941, wurde sie dann wegen Prostitution in Schutzhaft genommen. Ottelig entstammte dem Arbeitermilieu. Sie hatte weder eine Ausbildung noch die Möglichkeit,
durch eine gute Mitgift in eine finanziell gut gestellte Familie einzuheiraten. Ihr Vater, ein ehemaliger Werksarbeiter, war als junger Mann bereits durch einen Arbeitsunfall invalide geworden. Die Lebensumstände der Familie Ottele waren wohl von Armut und Entbehrungen geprägt. Aus dieser sozialen Notlage heraus begann sich Katrin wohl zu prostituieren. Nach ihrer Verhaftung wurde sie in die Behandlungsstation für geschlechtskranke Frauen überstellt, wo man sie einer Zwangsuntersuchung unterzog. Dabei wurde eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert. Da sie sich nach ihrer Entlassung den angeordneten polizeilichen Kontrollen regelmäßig entzogen hatte, wurde sie im Januar 1942 erneut in Schutzhaft genommen. Am 5. März wurde Ottele wegen des anhaltenden Entzugs polizeilicher Kontrolle in das Landgerichtsgefängnis in Trier überstellt. Als Prostituierte wurde sie als eine Gefahr für die Volksgesundheit angesehen. Am 23. April 1942 erfolgte ihr Transport ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Dort wurde sie am 2. Mai 1942 als politische Gefangene registriert. Trotz ihrer Verhaftung wegen Prostitution wurde sie nicht als asozial, sondern als politisch klassifiziert. Vermutlich war ihre Verurteilung vor dem Sondergericht in Luxemburg wegen deutschfeindlichem Verhalten, wegen des Abreißens der Plakate ausschlaggebend für diese Entscheidung. Kurz nach ihrer Einweisung beantragten die Eltern von Katrin Ottele die Entlassung ihrer Tochter beim Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Daraufhin wurden Berichte über ihr Verhalten im Lager angefertigt. Während die NS-Behörden den ersten Entlassungsantrag noch wegen schlechter Führung ablehnten, wurde dem zweiten jedoch stattgegeben. Am 9. November 1943 wurde sie aus Ravensbrück entlassen. Mit der Auflage, sich zweimal wöchentlich bei der Kriminalpolizei zu melden und ihren Wohnort in Düdlingen im Süden des Landes nicht ohne polizeiliche Erlaubnis zu verlassen, wurde Ottele am 24. November 1943 zumindest probeweise aus der Schutzhaft entlassen. Da sie dieses Mal die polizeilichen Auflagen befolgte, wurde die Schutzhaft am 8. März 1944 definitiv aufgehoben. Ottele blieb jedoch bis zum Ende des Krieges unter polizeilicher Beobachtung. Häftlinge wie Katrin Ottele, die dem Stigma ausgesetzt waren, sich prostituiert zu haben und deswegen einer als asozial angesehenen Tätigkeit nachgegangen waren, wurden nach 1945 auch in Luxemburg nicht als Verfolgte des NS-Regimes anerkannt. Sie waren damit von Entschädigungszahlungen definitiv ausgeschlossen. Neben der Prostitution verdächtigter Frauen gerieten auch andere als asozial oder rassisch deviant klassifizierte Menschengruppen wie Sinti und Roma, aber auch jenische und sogenannte Arbeitsscheue ins Visier der NS-Besatzer in Luxemburg. So wurden die beiden letztgenannten zum Beispiel allmählich von der Sozialhilfe ausgeschlossen. Wir werden uns heute jedoch nur auf die Gruppe der jenischen konzentrieren. Aktuellen Schätzungen nach lebten zwischen 1930 und 1940 ca. 3000 Jenische in Luxemburg. Dort lebten die Angehörigen dieser als semi-nomadenhaft lebenden ethnischen Minderheit unter anderem vom ambulanten Handel, vom Schrottsammeln oder vom Schaustellen. Aufgrund ihrer Lebensweise wurden Jenische bei den Nationalsozialisten als asozial, kriminell oder nach Zigeunerart lebend angesehen. In Luxemburg war jedoch ein Großteil bereits seit einer, wenn nicht zwei Generationen sesshaft. An ihrer Erfassung und Behandlung war jedoch der Luxemburger Kriminologe Armand Mergen, den wir hier sehen, maßgeblich mitbeteiligt, wenngleich in Österreich, wo er studierte und forschte. Als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Erd- und Rassenbiologie in Innsbruck nahm Mergen 1942 zusammen mit dem Rassenforscher Friedrich Stumpfel an eugenischen Forschungen an den Karnern teil, einer jenischen Minderheit in Tirol.
Dabei sollte die Erbgesundheit von ca. 240 überprüft und erforscht werden. Hierfür lebte Mergen fast 3 Monate bei einer Gruppe Jenischer in Österreich. Seine Forschungsergebnisse und die anderer Karna-Forscher führen schließlich zu der Theorie, dass in den Erbanlagen der Karna, ich zitiere, asoziale und kriminelle Wesenszüge verankert wären. Diese Erkenntnisse trugen letzten Endes, laut der österreichischen Historikerin Elisabeth Groninger, zu ihrer systematischen Erfassung nach rassenhygienischen Kriterien bei. In Luxemburg selbst wiederum gerieten vereinzelte Jenische aufgrund ihrer kulturellen Zugehörigkeit ins Visier der Nationalsozialisten. Andere wurden als Widerstandskämpfer oder Kämpferinnen verfolgt oder aufgrund ihrer Zwangsrekrutierung zu Kriegsopfern. Der Fall des jenischen Familienvaters Josef Steffen sticht aufgrund seiner Einzigartigkeit besonders hervor. Steffen wurde am 7. Oktober 1897 in Ech-Alzette geboren, einer Industriestadt im Süden Luxemburgs, und kam bereits in jungen Jahren mit dem Gesetz in Konflikt. 1915 saß er wegen eines Notzuchtvergehens ein erstes Mal in Haft. In den darauffolgenden Jahren wurden Steffen regelmäßig wegen Diebstählen und versuchten Vergewaltigungen festgenommen und eingesperrt. Steffen heiratete, bekam 2 Kinder. Das Leben der jungen Familie war von ständiger Armut, Entbehrung, aber auch vereinzelter Delikte geprägt. Seit 1937 lebt die Familie in einem Wohnwagen. Wir kommen darauf zurück, das wird mal sehr wichtig. Während der Besatzungszeit fiel Steffen weiterhin durch Diebstähle und Einbrüche auf. Am 26. November 1941 wurde er dann festgenommen. Als gefährlicher Gewohnheits- und Gewaltverbrecher, Zitat, wurde er vom Sondergericht zum Tode verurteilt und am 9. Dezember 1942 hingerichtet. Sie sehen hier den Ausschnitt der gleichgeschalteten Presse, die darüber berichtet. Interessanterweise wurde Steffen auch das Vagabundieren, das Betteln sowie, ich zitiere, das Hausen in einem Wohnwagen als Vergehen vorgehalten, was als asoziales Verhalten gedeutet und somit als Straferschwerung angesehen wurde. Eine gezielte Erfassung der jenischen in Luxemburg konnte bislang noch nicht nachgewiesen werden. Jedoch wurde während der Besatzungszeit der ambulante Handel stärker kontrolliert und später sogar gänzlich verboten. Seit dem 28. November 1940, also rund 2 Monate nach Übernahme des Chefs der Zivilverwaltung, waren es zum Beispiel nur noch bestimmten Personen erlaubt, den Handel mit Abfällen und Altmetall in Luxemburg zu betreiben. Unter den zugelassenen insgesamt rund 50 Personen befanden sich weiterhin einige jenische, aber deutlich weniger als vorher. Ob und unter welchen Kriterien jenische Händler ausgeschlossen wurden, ist zurzeit noch unklar. Bislang konnten nachweislich nur 2 Familienväter nachgewiesen werden, denen untersagt wurde, weiter ihren Handelsberufen nachzugehen. Beide wurden zur Arbeit in den nächstgelegenen Eisen- und Stahlhütten verpflichtet. Ein weiteres Standbein einiger jenischer war der Beruf des Schaustellers auf Jahrmärkten. So wurden auf der Schirmerfauer, dem größten luxemburgischen Volksfest, zunehmend Schausteller aus dem Altreich zugelassen und jenische Familien abgelehnt und verdrängt. Abgesehen von den erwähnten Berufseinschränkungen gab es jedoch auch Razzien gegen sogenannte asoziale Volksgruppen, darunter auch ein Lager ambulanter jenischer Händler in einer Stadt im Norden Luxemburgs. Einige jenische Familien begannen, aus Furcht vor Verfolgung, aber auch aus Solidarität mit flüchtigen Sinti und Roma, Fluchthelfernetzwerke aufzubauen. So wurden zum Beispiel mehrere Sinti in Luxemburg-Pfaffenthal, einem Vorort der Hauptstadt, in einem Lager einer jenischen Handelsfamilie versteckt. Wie auch bei den in Luxemburg lebenden Sinti ist es derzeit noch nicht möglich festzustellen, wie viele jenische Opfer sozial-rassistischer Verfolgung im besetzten Luxemburg ausgesetzt waren. Auch die Anzahl der in Konzentrationslager deportierten jenischen ist unklar. Lediglich einige Fallbeispiele sind bekannt, wie etwa der von uns hier dargestellte Fall von Gilles Clément. Clément wurde am 1. September 1925 in Luxemburg-Pfaffenthal geboren
ein Vorort der Hauptstadt. Im Oktober 1942 wurde er zu 10-tägigem Jugendarrest im Gefängnis von Luxemburg verurteilt, wahrscheinlich aufgrund einer homosexuellen Beziehung. Im Juni 1943 wurde er in Trier, in Deutschland, wegen Diebstahls festgenommen und zu einer Gefängnisstrafe von 6 Monaten im Jugendgefängnis von Wittlich verurteilt. Noch in Haft wurde er Mitte Januar 1944 von der Kripo in Vorbehaft genommen und ins Konzentrationslager Matzweiler deportiert. Ich überspringe jetzt ein paar Details, die jetzt nicht wichtig sind. Er wurde schlussendlich am 23. März 1945 tot aufgefunden im KZ-Lager Vaihingen-Enz. Nach dem Kriege suchte seine Familie verzweifelt nach Informationen nach ihm. Trotz seiner Kategorisierung als asozial wurde Clément von seiner Heimatstadt Luxemburg mit dem Ehrentitel Gestorben fürs Vaterland ausgezeichnet, die Auszeichnung ihm verliehen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei unserem Vortrag um eine Zusammenfassung der Forschungsarbeit unseres Teams während der letzten 6 Jahre. Es lässt sich jedoch schlussfolgern, dass zahlreiche Details der sozialrassistischen Verfolgung im Land unklar sind. Jedes neu entdeckte Schicksal eines Verfolgten kann jedoch dazu beitragen, aus einer mikrohistorischen Perspektive heraus das Gesamtbild der nationalsozialistischen Besatzung Luxemburgs zu erweitern und besser zu verstehen. Von diesen Mosaiksteinchen ausgehend werden zukünftige Arbeiten hoffentlich ein vollständigeres Bild zur Verfolgung von als asozial und Berufsverbrecher stigmatisierten Personen in Luxemburg ergeben. Ihr Integrieren in die pädagogische und erinnerungspolitische Arbeit wiederum trägt jedoch bereits heute zu einer Erweiterung der nationalen Erinnerungskultur bei, sodass in naher Zukunft vielleicht niemand mehr von den vergessenen oder verleugneten verfolgten Gruppen sprechen muss. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir sind tatsächlich jetzt etwas in Verzug geraten. Müssen vielleicht kurz beraten, wie wir es machen. Die Mittagspause ist ja bis 14:15 Uhr angesetzt und der Vorschlag wäre jetzt tatsächlich, dass wir wirklich das zweite Panel zu Ende führen. Das wäre der eine Vorschlag. Der andere ist, dass wir jetzt den Break machen. Ich würde sehr dafür plädieren, dass wir sozusagen das Thema des zweiten Panels kompakt abarbeiten. Ich würde für die Beteiligten jetzt dann gleich aber auch nochmal drüben anrufen bei der Kantine. Wir haben da ja Plätze erstmal reserviert, dass das sozusagen etwas verschoben wird und dementsprechend dann die Mittagspause einfach doch auch nach hinten ein Stück ausdehnen. Da können wir vielleicht dann nach Renzes Vortrag nochmal kurz beraten, wie wir das dann machen. Vielen Dank fürs Mitdenken und ich freue mich, jetzt den Trittsreferenten ankündigen zu können, Renze Harina aus den Niederlanden, den wir als Ausstellungsteam auch schon intensiv zusammengearbeitet haben. Renze hat einen Masterabschluss in Militärgeschichte und Kriegsstudien und ist seit 2011 Kurator und Ausstellungsleiter im Freedom Museum in Groesbeek, hier an der deutsch-niederländischen Grenze in den Niederlanden. Im Jahr 22 veröffentlichte er das Buch, also ich sage es jetzt auf Deutsch, das schwarze Dreieck, die Geschichte der als asozial Verfolgten 1933 bis 1945. Und ihr habt eben auch eine Ausstellung zum Thema gemacht in dem Museum, die auch sozusagen unsere Ausstellung voranging. Ich bin sehr gespannt auf deinen Beitrag. Thank you. I'll try to keep it short.
And apologies for not speaking in German. I think it will be better if I try in English. So first, compared to Germany, the Netherlands started researching this group very late. When I started researching in 2019, there was very, very little known about this group. The popular conception was that there were no people persecuted as asocial in the Netherlands. Among historians, it was known that that was not the case, that there were people persecuted, but very little else was known, not how many people, not exactly what happened. So in 2019, we were pretty much starting with a blank slate. What we had was cards, prisoner cards, which would occasionally have either Schutzhaft or political prisoner or Jewish or ASO written on the cards. And that was pretty much our only starting point. So our plan was, well, we are going to count these cards. We're going to transcribe as many of these cards as we can. And we're going to see what we can find about the people in these cards. And what we can do with quantitative analysis of the demographics of these cards and whether we can find enough information to do case studies about these prisoners. We only had a 2-year project, so we were quite limited. And as you can see from the dates, we were limited quite a bit more by the fact that the pandemic started about 7 months after we started our research, which meant that some of the archives that we wanted to go to were either unavailable or only available one day in about 2 months. And then we had to wait another 2 months on a wait list to visit some archives again. Because of this, we did almost no research into the bureaucratic part of the persecution, why people were prosecuted, which laws underlie their prosecution, and we focused pretty much only on who these people were, because that was the information that we could access despite the pandemic. So counting the cards is another overview of these cards. In pretty much all the cases, we had a name, a date of birth, sometimes an address. And what we ended up with was first a big database of transcribed cards, which already gave us some data. For example, the first thing that stood out of us was that almost everyone in the cards was male, and that almost everyone had an address. So going directly to the data, after we transcribed all these cards, we then compared these cards to other archives in the Netherlands. The most important is the project Oorlogsbronnen, War Sources, which combines the archives of 40 World War II museums in the Netherlands. So that with one search query, you could look at everything that all these museums had about all these about all these people. Another important source was the National Archive, which has birth records, marriage records, sometimes death certificates. And another important one was the War Graves Archive, which keeps lists of people who had died, particularly in Germany, but also in the Netherlands during the war. And that was very valuable to us because in cases of, if there was a file for this, it often had statements of the family about what happened, which were the only kind of personal stories that we had access to. And in addition to that, there were 8 more columns here, mostly of city government and regional archives, which sometimes had additional data about a person. So first, the amount of cards. We ended up with roughly 2,200 names from concentration camp Vught, 1,700 names from Durchgangslager Amersfoort, and 400 names from Ommen. We were not always able to compare these cards and find out the overlap, but we were able to find quite a bit, mainly based on transport lists as well. So there's a strong overlap between Vught and Amersfoort, and some overlap between Amersfoort and Ommen, but nobody was in all 3 camps, and that has to do with when these camps were in operation and when transports took place
it was not possible for someone to be in Ommen first and then Amersfoort and then Vught. So in total, with some estimates and uncertainties, there were roughly 2,700 people in the Netherlands who had the status asocial on a card. This excludes prisoners who went directly to German camps. We don't know yet how many of those there were. We know they existed. It also has some margins of error of people who might have been double counted despite trying to check for this. And it lacks women. And I'll get back to that. We know from oral histories that prisoners said, well, there's also this group of asocial women that were in the women's part of the camp, and their cards seem to be completely missing. We had in the Netherlands pretty much the same situation that has just been described in Luxembourg and Norway with regards to people who slept with German soldiers and had STDs, that they were persecuted, forcibly treated, and in some cases probably ended up in concentration camps, at least according to eyewitnesses. They were probably registered as Schutzhaft. The Schutzhaft category is so huge in terms of the number of women in there that it was we were not able to find these particular cases within that category. So for the moment, in this research project, we were unable to research this category. There is currently, I think, in the starting phases of new research being done in concentration camp Vught to try to find these persecuted sex workers who probably in the camp did not have the status asocial but were referred to as such by his fellow prisoners. So the demographic analysis of these cards has to be split up into two categories, namely the camps Amersfoort and Vught. Turned out to be very different from concentration camp Erica. So we were able to analyze 1,445 cards from Vught and Amersfoort. Prisoners were between 16 and 67 years of age. Most of them had an address listed, and for the ones that didn't have an address listed, we tried to look for, were these people homeless or not? And in most cases, it looked like there were people who were in hiding to avoid being drafted to work in Germany, meaning they probably were housed before. So the vast majority was not homeless before they went into hiding. Arrest took place between 1941 and 1944, and there's a very notable absence of Jewish people persecuted, only 4 that we could identify, and of Roma and Sinti. Now, of course, in the Netherlands, Jewish people, Roma and Sinti, were all systematically tracked down and exterminated. So what we see here is that this group was excluded from the category asocial, but as it turned out, destined for a much worse fate than the people in this category. So in some cases, there was a profession listed on either the arrest form or the card, and we were able to find out through other sources. And where we could find them, people were often either working class or small business owners. So we found butchers, farmers, clerks, waiters, construction workers, metal workers, seasonal farm workers, and so on. And if there was an arrest reason listed, which often there was, we could find unlicensed butchery of an animal was very common, dodging the work in Germany was very common, illegal trading and ration fraud, and less common, we saw theft, we saw reports of anti-German behavior, and we saw forgery of an identity card. We were also able to see what happened to these prisoners as they moved through the camp system. Quite a lot had released on their form, but as it turned out, most of these were transferred from a concentration camp to a labor camp in Germany. So they didn't exactly go home. We have 110 registered as deceased. We think this is not representative of the data because the group that we were able to study were mostly people that were involved in the construction of Vught concentration camp. And Vught concentration camp was, when these prisoners were put to work, basically an empty field with a fence around it. It had hardly any
provision of food. It had no medical department. It had hardly anything such as sanitation. And the prisoner casualty rates in this period of the construction of the camp were extremely high. So we think that the percentage of deceased in our sample is higher than in the averages. And finally, we saw that some people were transported to concentration camps in Germany. When I made this presentation, Salzgitter-Wattenstedt was still sort of an unclear case whether the prisoners there went to labor camps or concentration camps, and we now know that about 60% of these prisoners listed as Salzgitter-Wattenstedt went to a labor camp, and the rest ended up in the concentration camp. This is just a quick look of what the files would look like. I'm going to skip this to save some time. So some case studies from these camps. We focused on the deceased prisoners because those are the ones that we could access by far the most data about. This does mean that could skew our view of the sample as a whole. So Arjan van Outer was from Rotterdam. He was a ship's cook. He had one prior arrest. We don't know why. No conviction. And in June 44, he was arrested for dodging the Arbeitseinsatz, and he was first moved to Druckerslager Amersfoort and then very quickly put to work at the Messerschmittwerke. Later, for reasons unknown to us, he ended up in Dachau concentration camp and later in labor camp in Weltheim, where he was arrested, reportedly accused of stealing potato peels from a garbage bin. And he died in police custody several days later, according to the death certificate of starvation and abuse. Then we have Nicolas Dongelmans. He was a farm worker, married with children. He had no previous arrests that we could find. And he was accused of butchering a sheep without a license and thereby dodging the rationing system. He was moved to Amersfoort and then put to work in Vught concentration camp, constructing this camp where, in this empty field, where he very quickly became ill. He wrote about his home to his family. The fact that these letters got through the censors shows something about how little of the camp was functioning at the time. They also did not have a well-functioning censorship system yet. So he wrote about falling ill, and very quickly after this, he died in Vught concentration camp. Another person who was put to work in the construction of Vught concentration camp was Gerrit Nieuwkamp. He was an office clerk in Amsterdam and moving on to become a national level soccer player. He joined the Ajax national team in the summer of 1942. He played one soccer match for Ajax, scoring 2 goals. And 3 weeks later, he was arrested and accused of rationing fraud. He was then moved to Amersfoort and then to Vught, where he was involved in the construction for only 12 days before he died. So, as I said, we have no solid evidence as to why these persons were persecuted or based on which laws. We don't see a lot of signs that they were targeted for their socioeconomic status. We don't see, also when we look at the addresses, we don't see a lot of people living in the poorest areas of the city. We don't see a lot of homeless people or people with a lot of prior arrests. We also don't see, but we might not have the files, any evidence of eugenic targeting, such as medical records or any sort of social worker records targeting these people as what we've seen in Germany. And we pretty much always see the accusation of either an economic crime or avoiding working in Germany. So our best guess so far, and we really need to back this up with more data, this is a hypothesis for the moment, is that the category asocial was not used to get rid of a specific undesired population in the Netherlands. It was used in a pragmatic way to avoid having to put on a trial and prove that a person was guilty of a crime. We suspect that because we know that the
system of courts and prisons in the Netherlands was very overburdened during the war, and as well as the police, that it was simply a way to save work and take people out of the very overburdened justice system to put them in a camp instead and label them asocial. There's also some suggestions that this might have been used as a means of deterrence. We found at least one newspaper article reporting that 4 parasites who had butchered an animal without a license had been sent to a concentration camp. And obviously, this was meant to deter people from doing the same sort of things. Now, when we look at concentration camp Erika, we see a very different picture. When we look at the demographics, it's not that strikingly different yet. We still have a data set that's all male. We have roughly the same ages, but we see that all the prisoners are from Brabant and Limburg. And for those unaware, Erika is in the north of the country, so these people are very far from home. And we see that all the arrests took place in about 3 months in the summer of 1943. Again, we see no Jewish, Roma, or Sinti people persecuted. And we had a smaller data set that we were able to find additional data on, so we know very little about the profession of these people. When we look at the reason for arrest, things get more interesting. We do see some dodging of the Arbeitseinsatz being mentioned and some illegal trading, but far more often we see a characterization of a person as criminal or asocial, or simply the word Ommen, which is the location of the camp, written as the reason for arrest. So no real reason for arrest is given. We also see reason for arrest being work shy, hemp, drinker of spirits, and one case homosexual. And this is the only known case in the Netherlands of someone who was persecuted for their sexual orientation, with the exception of 4 people who were punished for sleeping with a German soldier specifically. So this is the only person who was only targeted for their orientation. So in this case, we were able to find out in quite a lot of detail what happened. Because this was a regional case, we had less problems accessing files during the pandemic. And we could trace this quite clearly to the order of one man, Piet Kooijmans. He is a Dutch police officer, member of the Dutch National Socialist Party, and later of the SS. And he became police president for the provinces of Brabant and Limburg in March 1943. He was very well known for being very passionate about National Socialism and pushing the hunting down of Jewish people in hiding in his area of control. He started new police units specifically to find Jewish people. And as we shall see, he's also going to start a police unit specifically to find what he calls asocials. And in July 1943, he wrote to all the municipalities of Brabant, asking them to provide a list of professional and habitual criminals, pimps, beggars, vagrants, legal traders, and other scum. And he mentioned very specifically that no crime needs to have been committed. Simply knowing that these people could be a danger to society is enough for them to end up on this list. Now, quite a lot of municipalities provided these lists, not all of them. Some simply wrote back that they had no people fitting this description. So shortly after, he creates a unit called the Preventative Police, and this Preventative Police carries out a series of raids and starts arresting pretty much everyone who was on this list provided by the municipalities. These people did not end up in the justice system. We don't even have any documentation of their arrest itself. We only have the list and then the day of the arrest, and the same day, or sometimes one night later, they arrive in Erika concentration camp. So they are not taken, they're probably not even processed at the police station, they're taken directly to the camp. In August, Kooijmans sent a second directive to his units of the Preventative Police, saying that too many sick and elderly people are arriving, and from now on, only people able to work should be sent to this camp, and the rest should be released.
He is transferred to become chief of the general service of the Director General of Police in September, and arrests by the preventative police cease 2 weeks after his transfer, and the unit is quickly after that disbanded. So this period of arrest of this group is pretty much confined only to the time when he's in charge of Brabant and Limburg. So concluding, we know that 2,700 people carried the label ASO in a concentration camp in the Netherlands. At the national level, this seems to have been very pragmatic and not targeted as at the same demographic that you saw in Germany. On the local level, in the case of Brabant and Limburg, we see something that is far more reminiscent of what has happened in Germany, and we see a lot of the same language being used to target people and to justify arresting them. There are, quick question, because people keep asking this, did they wear the black triangle? Yes, sometimes in Amersfoort we know there's eyewitness reports with no photographical evidence. In Vught, yes, but only in the second phase of the camp, and we have one remaining camp uniform that provides physical evidence that the black triangle was used in Vught concentration camp. And in Erika, we know for a fact that it did not, because the prisoners there were marked asocial by green overalls. And after people were sent to German concentration camps, it actually gets quite interesting, because a lot of people sent from the Netherlands who had ASO on their card were not processed as asocial in the German camp. A lot of them were assigned simply as Dutch and then given a red triangle. Not all of them, we see a mixed picture, but quite a lot of people switched status after they were transported to Germany. Questions remain. As we say, we haven't found the smoking gun for our hypothesis that this was a pragmatic decision to control economic and labor forces. Research has very recently begun into the group that eyewitnesses mentioned to be antisocial women in Vught concentration camp. We have no idea what happened to this prisoner group after the war. We haven't been able to speak to any of the survivors themselves. There were some indications that they were excluded from victim organizations, and some that they were included. It's really a weird picture. For example, we see some of the people on our list also appearing on monuments of the persecuted for Camp Vught, and we see other people missing. And the ones that appear are often described as resistance members instead of people categorized as asocial. So it would be really interesting later to find out how this selection took place. It's possible to do more research on the social economic background of these prisoners. We haven't looked at all of the addresses of where people lived, for example, and some of the records that we wanted to access were unavailable. For example, some arrest records are set to be disclosed next year. So it should be possible in the future to get more detailed research on this group. For us, yes, I'm finishing it up. We finished our research in 2022. The reason we finished was very pragmatic. We're a museum. We had a 2-year research grant. It ran out. And we had to make a choice. We don't have all the answers. Are we going to do a scientific publication, or are we going to do a public thing that the general public can access? And we decided to go to do something public, to make an exhibition and publish a book. Mainly because we were missing any input from survivors or from descendants of the people persecuted, and we felt like the clock was ticking to find those. So we did go as public as we could go with the little data that we had, hoping that people would contact us. That has to some extent happened. We've gone into more contact. I should mention the biographies I just shown to you were people where we reached descendants before publishing them. That was for us a
requirements to publish their stories. So we had some descendants. And after publishing, we were able to meet with some more descendants, but we have not been able to meet with any survivors. So we still lack that personal insight, and we might never find it. We might have been already too late to contact these individuals, which is very important. So that is, I think, the end of what I wanted to share. Ja, für die abschließende Gespräch wäre es ganz gut, wenn die Referenten nochmal nach vorne kommen. So, if you would like to join us in front or have a conclusion discussion still, I have bad news from lunch restaurants because they are out of food already. They just called me. So we are definitely too late. Even, I mean, they called me like 20 when we were 28 minutes too late, and they already said, no chance. So the canteen is closing at 2:00 already, and that is, on the one hand, it's bad because we lack the time together, and on the other hand, maybe it's a chance because there are plenty of possibilities, like 50 meters away, in this big shopping center with food, and it gets probably shorter now, and we are not delaying too much. We can discuss it still later when we will come back. But before that, now we have our participants of the second panel at the stage again. Thank you very much for all of your contributions. Yeah, it became true what we planned as a title of the second panel, that we have more the aspect of stories, of personal stories. All of you presented stories of people. Actually, we had not really voices of them, but faces at least. And that is also very moving. And so this needs time. And we had this time now for the presentation. Yeah, let us start the questions without any ado. Please address your comments and questions to the stage. If you're hungry and tired, yeah, there you go. Mikro on. Okay. Now it's more common. So about the category as social, which is a catch all category for our last piece. And it often means I'm citing Michael Wild, unangepasst. People who don't agree, who are deemed to be a nuisance to the police. And that's maybe the reason why it's so difficult to pinpoint who or what made somebody asocial in the eyes of Nazi police. Andreas. Ja, ich stelle es vielleicht in Deutsch oder so, die Frage. Ja, ja. Also erstmal vielen Dank für die vielen verschiedenen Vorträge vorher schon und jetzt das irgendwie ist wirklich ein Panorama auf die Bühne von völlig unterschiedlichen Arten der Polizei damit umzugehen, auch völlig unterschiedlichen Besatzungsregimen. Das finde ich sehr spannend.
für mich ist, glaube ich, ein Aspekt, und das wäre eine Mischung aus Kommentar und Frage. Wenn ich jetzt an die österreichische Situation denke, dann ist die auf eine Art schneller, brutaler und auch kollektiver. Jetzt ist in vielen Ländern dann der Punkt, dass es eine individuelle Art von Polizieren ist. In Österreich beginnt das durch den Anschluss auch mit Razzien, mit Raids, wo dann wirklich Hunderte als asozial und kriminell gleichmal stigmatisiert werden. Und ich denke mal, ein Punkt oder eine These dazu wäre, dass es da noch darum geht, das der Bevölkerung zu verkaufen und auch sozusagen Zustimmung zu generieren. Die Bevölkerung jubelt da ja den NS-Behörden zu und sagt, endlich wird gegen Crime vorgegangen sozusagen. Und ich glaube, das ist in den anderen Fällen gar nicht mehr so notwendig. Ne? Bei Besatzungsregimen geht es physischer um Terror und nicht mehr um Zustimmung der Bevölkerung dort zu den Maßnahmen. Das scheint mir ein Unterschied zu sein. Das andere wäre vielleicht die Frage der Gefährlichkeit. Ne? Für deutsche und österreichische Kriminelle gibt diese Dolchstoßlegende, wo man glaubt, dass sie wie 1918 dann, wenn die Gefängnisse freigelassen werden, mit Kommunistinnen und Kommunisten und Jüdinnen und Juden gemeinsam quasi verantwortlich sind, den deutschen Soldaten in den Rücken zu fallen. Dadurch werden Kriminelle politisiert und Asoziale politisiert und als gefährlich gestempelt. Das scheint mir vielleicht auch umgekehrt beim tschechischen Fall zum Beispiel nicht der Fall zu sein. Wenn die schon dort die Outsiders der Outsiders sind, dann werden sie vielleicht auch nicht mehr so als gefährlich wahrgenommen von der von den NS-Behörden. Also das die zwei vielleicht Anmerkungen als Fragen kommen. Okay, danke. Yes, thank you very much as well. There are a couple of things. I'm so interested in the fact that it seems to have been in various cases a way to arrest people without any sentencing, without so extrajudicial, and sometimes even self-recording. With the American background in my mind right now, the missing of, so not self-recording as belonging to this particular group then becomes itself a reason for criminalization. I don't know if that's common or if that's a theme that's repeated everywhere. The other question that I had, you brought it up in your presentation. How are these prisoners faring in the camps? So how are they being treated by other prisoners? Is there more research on that? Ja, Frau Blacher, wollen Sie was dazu sagen? Ich habe das schon teilweise in dem Vortrag erwähnt. Wir haben die Berichte von den politischen Mitgefangenen aus der Nachkriegszeit. Jetzt spreche ich über Ravensbrück, weil damit mit diesem Thema habe ich mich beschäftigt. Und dieser Umgang, es scheint so, dass es eher ein Abstand war, also dass nicht so zu Freundschaften, Solidaritätsäußerungen gekommen ist. Aber natürlich kamen die Frauen in Kontakt, also sie mussten in Kontakt kommen. In Ravensbrück spielt die Rolle auch, dass bis 1942 die Häftlingsfunktionen von den sogenannten Kriminellen dann besetzt waren, was dann die politischen als Grund und vor allem die kommunistische Gefangene als Grund für Änderung ihrer Position zu der Kollaboration mit dem System. Das hat zur Änderung dieser Position geführt, weil sie haben gesehen, dass oder sie wollten diese Häftlingsfunktionen übernehmen, damit sie mehr Einfluss auf die Situation im Lager haben und nicht so in den Händen der Kriminellen sind. Also es gab die haben einander irgendwie reflektiert. Es gab Kontakte. Es werden auch erwähnt
die sogenannten Ausnahmen, also auch in dem Sammelband Ravensbrück wird zum Beispiel eine konkrete Frau aus Saarland erwähnt, die teilgenommen hat an dem inneren Kampf im Lager gegen die Bewacher. Also man findet diese Äußerungen, aber am meisten sind sie nur aus der Seite der Politischen. Also es gibt keine, oder nur vereinzelt, wie die österreichische Historikerinnen haben dann einige Äußerungen noch gesammelt in etwa vor 20 Jahren, wenn Sie mit den Frauen gesprochen haben, aber das sind wirklich nur vereinzelte Berichte. Also man kann nicht generalisieren, glaube ich, weil diese Erinnerungen von den politischen Gefangenen spielen auch waren beeinflusst mit dem Nachkriegsnarrativ. Das Thema der Konzentrationslager war in der Tschechoslowakei sehr politisiert und vor allem zur Zeit des Kommunismus. Und da waren wirklich nicht nur diese Gruppen ausgeschlossen aus der Erinnerung, es waren auch andere Gruppen, die Menschen, die andere, also die nicht kommunistisch waren, die andere politische Stellungnahmen hatten. Also das ist wirklich schwierig, irgendwie generell zusammenzufassen. Ja, sie waren zusammen in Kontakt, aber wir können das jetzt nicht beurteilen, nur nach diesen Erinnerungen aus der Nachkriegszeit. Herr Tillmann. Ja. Danke. Ganz kurz noch. Wir haben uns die Akte angesehen des Kriminalbeamten in Luxemburg, der zuständig war für die Verfolgung der Prostituierten und verdächtigen Frauen, in seinem Nachkriegsprozess, politischer Prozess bei uns im Land genannt. Da kamen verschiedene Zeitzeuginnen und frühere Inhaftierte des KZ Ravensbrück wurden als Zeuginnen geladen. Man merkt ganz klar, dass die politisch Inhaftierten, die alle Widerstandskämpferinnen waren oder als Widerständlerinnen festgenommen wurden, die haben sich ganz klar von den als prostituiert verdächtigen Frauen distanziert. Die gemeinsame Basis war, dass sie sich als Luxemburgerin definiert haben, aber diese gemeinsame Nationalität hat nicht dazu beigetragen, dass sie sich als Gruppe identifizierten. Eine letzte Frage. Mich interessiert dies auch bezüglich der Aufarbeitung in der Nachkriegszeit in Deutschland. Wir haben erst vor 2 Jahren die sogenannten Asozialen anerkannt als Verfolgte vom Naziregime. Wir haben erst 1983 anerkannt die Roma und Sinti. Die Frage ist, ob das nur in der Gesellschaft der Nachkriegszeit und deren Vorurteilen beinhaltet war oder ob das auch ein Reflex der Mitgefangenen ist, die eben nicht gleichgestellt werden wollten mit den anderen. Das ist etwas, was man politisch nochmal aufarbeiten muss. Ja, ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt. Man kann das merken, also an dem Beispiel der Tschechoslowakei, dass gleich nach dem Kriegsende die ehemaligen politischen Gefangene anfangen, über die Konzentrationslager zu sprechen. Sie gründen die Vereine und dort sagen sie schon, wer Mitglied von den Vereinen sein kann. Ja, sie entscheiden selbst, wer Mitglied von diesen politischen Vereinen wird. Später in der kommunistischen Zeit werden auch andere politische Meinungen oder Menschen anderer politischer Meinung aus diesen Verbänden ausgeschlossen. Also es ist ein Prozess. Manchmal bin ich darauf gestoßen, dass diese Verbände zum Beispiel in den 80er Jahren vorgeschlagen haben, dass jemand
genommen wird, der auch in einer anderen Kategorie war als politisch. Zum Beispiel, weil er jetzt einen guten eine gute Lebensart führt, ja, oder weil er politisch jetzt richtig ist und so. Also es kam schon zu diesen Fällen, aber das war nur vereinzelt. Aber die Rolle der politischen Gefangenen ist, glaube ich, maßgebend in diesem, für dieses Schweigen. As I mentioned, within the Netherlands, I haven't done research on this, so a bit of it is the speculation based on anecdotal evidence. But when I asked the National Association of Resistance Survivors of Concentration Camps, of survivors of concentration camps generally, whether asocials had people persecuted as asocial had tried to join their organization, their answer was, no, I don't think that happened in the Netherlands. They were either pretending to or being completely unaware of the existence of this category. Either that is the person talking to me being ignorant of the history of their organization, or the organization was so clearly hostile to this category that no one ever tried to join. So there's definitely some story there to tell. We just don't have the whole picture. I also know of at least one example of a monument being erected to the deceased of a work camp outside the concentration camp, and the former prisoners themselves keeping a very close eye on who was allowed to be on the monument and keeping off what they called unworthy individuals. These are two examples. They don't paint the whole picture, but I assume that in the Netherlands, it is quite likely that there was also very deliberate exclusion by the other survivors. Ja, vielleicht abschließend möchte ich da dann wieder zurückkommen auf unsere Diskussion, unser Panel gestern Abend, wie differenziert man das betrachten muss, weil wir da ja auch festgestellt haben, Beas Kranebitter hat darauf hingewiesen, dass das auch tatsächlich eine zeitliche Dimension hat und dass offenbar unmittelbar nach der Befreiung es leichter fiel, noch gemeinsam etwas zu unternehmen, sich zusammenzufinden, auch für die Grünwinkligen oder Schwarzwinkigen überhaupt sich öffentlich zu äußern und zu bekennen, wie auch immer. Und dann innerhalb von wenigen Jahren bis 1948 ungefähr ist dann sich sehr stark verändert hat im Zusammenhang mit auch dem größeren politischen Kalter Krieg, Systemgegensatz und so weiter. Also das Bild ist differenziert und ich glaube, es ist genau der Punkt, dass wir viel mehr Daten brauchen, viel mehr Quellen. Und es war ja jetzt heute auch bei dem Panel spannend, diese Mischung aus persönlichen Geschichten und Quantifizierung. Ja, das wird auch der Weg weiter sein. Ich würde es jetzt hiermit bewenden lassen und jetzt nochmal herzlichen Dank für eure Genau, und jetzt kommt die Frage, wann
forced labor during World War II, as well on the queer history in the same period, and homosexuality under National Socialism. He was awarded with the Mauthausen Memorial Research Prize in 2020 for her book in Unmentioned Sexual Forced Labor During the World War II, among other awards. Today, she will talk about the history of marginalized groups, including female prisoners registered as socials, and their places in the Polish politics of memory. Joanna, the floor is yours. All right, thank you so much. I really appreciate that you are here. Trust me, I feel it too. This is a really hard panel, the last panel. I'm really happy to be here because it's 2 years, almost 2 years. 2 years ago, I was here with my book Jene, Homosexuelle während des Zweiten Weltkriegs. There was a book launch exactly in this place. So like, I feel I'm coming back again and I can talk about other research. Today, I will talk about the history of marginalized groups and their place in the Polish politics of memory. And I will try also to answer for some of your questions from today's morning, as yesterday during the discussion, this topic was also mentioned. I will try. You will see that this presentation is written in a way to give you some answers about what's going on in Poland with this history of marginalized groups, what is going on when you are thinking about politics of memory. But of course, it's impossible to answer for all of them. However, silence dominates Polish collective memory and especially Polish research on victims and survivors of World War II. This remains unchanged with minor transgressions that do not actually change the overall status quo. I can say this aloud today as a researcher who conducted the first research on forced sex workers during World War II in 2005. Who is affected by the silence? Those groups of victims who were not labeled as political prisoners, who did not wear a red triangle in a concentration camp, or were not imprisoned for activities against the Nazi regime in occupied Poland. The post-war hierarchy of victims in Polish collective memory is incredibly strong and constantly maintained by institutions responsible for the remembrance of the victims of World War II. Contemporary Polish politics has an impact on this, but it is worth noting that the memory of queer people, sex workers, victims of forced sterilization, and those considered asocial or still referred to as Berufsverbrecher is invisible in Poland, whether the government is led by conservative and far-right politicians or those who consider themselves pro-European and liberal. As the title of my presentation today suggests, those marginalized groups have no place in Polish memory politics. They are permanently excluded from it. They are not considered good victims, as can be seen from years of observing the activities of Polish memorial sites, informal concentration camps, and other institutions, primarily museums, that are responsible for collective memory in my country. There are no research projects, monographs, exhibitions, or educational projects. Cultivating silence has become part of the strategy to conceal those deemed inconvenient. What is unique in the Polish context is that when it comes to the histories, to the stories of marginalized groups, memorial sites work to their detriment. They silence them. They silence us, hinder research, and maintain the status quo. Such people and such stories never existed. Nine. This, I'm sorry, something to know.
Let me tell you the story that I used at the beginning of my book, Jene, about the group of homosexual or bisexual men who were persecuted under paragraph 175 and 175A of the German Penal Code, and their post-war memory in Poland. Try to listen to the story as if it could be told about any other group of so-called inconvenient victims I mentioned before. So in 2008, I participated in a public meeting on the history of a key site of memory in Poland. There were about 30 people in the room. A man was speaking. This man I called the guard of the institution. The talk was followed by a question and answer, alongside the classic set of questions about the significance of commemoration, the respect for witnesses. Someone inquired about the group of prisoners, men with the pink triangle, men with the pink triangle on their prisoners' clothes. And although I do not recall what exactly the guard was asked, I will always remember his reply. I heard that this group of victims had not been commemorated because there were relatively few of them. According to the guard, most of these prisoners were German. Furthermore, the subject had been problematic due to the allegations of sexual violence against other prisoners. Under such circumstances, the guard claimed it was difficult to discuss them as victims. The number, the nationality, the violence. These three assumptions have accompanied me since I began my research. The few Germans who sexually assaulted and harassed other prisoners in Nazi penitentiaries is what the Polish memorials say about the men who were imprisoned by the Third Reich under paragraph 175 of the German Criminal Code, which criminalized homosexual relations. They were considered outsiders, sexual predators, pedophiles even, and very, very rare. For these three reasons, these three assumptions, their history was pushed aside. Their experiences were not commemorated, and they were not recognized as victims. The survivors were not spoken about in Poland. Even when they published testimony outside Poland, nobody ensured that their voices would reach us in Poland. Even when they visited sites of memory, memorials after the war, their stories went unheard. Roman Igler, whom you can see on a screen, is one of the individuals who contradicts that dominant thesis in Polish collective memory. In 1941, he was sentenced to 2 years in prison under paragraph 175 by a court in Poznań. This was his only offense, paragraph 175. In the second half of 1943, Gestapo sent him to Auschwitz concentration camp under protective custody. He was marked with a red triangle, Schutzhäftling. Roman is one of many people of Polish descent who were convicted under paragraph 175 and sent to concentration camps. He is exists in Polish public discourse thanks to my publications. In Germany, he became the subject of an exhibition at the Ravensbrück Memorial and of the exhibition entitled Gefährdet Leben, which has been touring this country since 2023. However, at the Auschwitz-Birkenau Memorial, he remains unrecognized. When I came across the exhibition Verleugneten a year ago, I was already conducting research on women deemed asocial and sent to the Auschwitz-Birkenau monolith camp complex between 1942 and 1945. And this one photo made a profound impression on me. I think for many visitors, it's one of those documents that are hard to forget. One photograph is particularly made a profound impression on me. I think many of us had the same feeling. In the 1942, this photo has been made. The woman, Hella Wernicke, she looks directly into camera. She's crying, and her suffering and humiliation
are evident. She was later transferred to the Ravensbrück camp, Mauthausen camp. Her partner Heinz was also persecuted. Both of them survived the war. However, Hella's photo moved me for another reason. I knew that in my research archive, I had Auschwitz on March 26, 1942. Of the 1,000 women, 999 arrived at the camp, at the new camp. The transport list did not survive and has not been reconstructed to this day. To understand the process of post-war silence regarding marginalized groups and the perpetuation of stereotypes, it is worth considering the history of this first female transport. In Polish studies and educational materials about the memorial connected with the memorial site, including the most recent ones published after 2020, the first female transport is described as a transport of German female prisoners, functionaries. These few sentences leave no doubt. Let me quote. They were mainly German prisoners, most of them criminals and so-called social misfits prisoners, but also political prisoners and Jehovah's Witnesses. And further, as prisoner functionaries, they were mostly criminals and social misfit prisoners. Their brutality also outlined the former Auschwitz commander Rudolf Höss in his memoirs. Rudolf Höss's quote, which I deliberately omit here, is de facto the only testimony used to describe this transport of women. I leave it without any comment. In the same transport was Greta Jaspulski, the woman you can see on the left side. She was born in 1990 in Kiev, Kol, Krzywe Koło today, near Gdańsk. She declared German nationality. Her father Paul was blind and her mother had died. Greta was forcibly sterilized. From 1937, she was monitored by the criminal police in Hamburg as a sex worker. As an Asocial prisoner, she was sent to Ravensbrück in January 1942 and later to Auschwitz, from where she was transferred to the Stab company in Budeburg. She escaped from there on July 21, 1942. Not only female political prisoners that escaped from Stab company Auschwitz. Arrested again in Hamburg 2 months later, she forcibly returned to Auschwitz. In June 1944, she was still alive, as indicated gynecological examination performed in Auschwitz-Birkenau Reichskopf. Like other female prisoners, she was sent for pap smear tests several times, most likely carried out to select new women for the camp brothel. In early August 1944, Grete was transported to Ravensbrück. The last entry on her health record from the new camp dates from the end of August indicates acute stomach problem. There are no more traces. The second woman in the focus, Małgorzata Kiszycka, a woman of Polish descent born in 1990 near Poznan. She was transported to Auschwitz in May 1942 as an Asocial prisoner. Previously, she worked as a maid in an SS man's household. She was accused of breaking her work contract and avoiding work. She survived Auschwitz I, Stab company Budy, Auschwitz-Birkenau concentration camp, Ravensbrück concentration camp. After the war, she returned to Poland very late. She couldn't earlier. In 1970, she contacted the Auschwitz Museum to request confirmation of her time in the camp. She was asked to complete a questionnaire for the former prisoners, but the employee who took the report spoke with Kiszycka. She wrote her impressions in a document classified until today as museum's correspondence. This note ends with the following passage, let me quote, "To this day, she gives the impression of a frightened person still living in the camp atmosphere," end of quote. Contrary to prevailing stereotypes, Małgorzata is one of many women from Poland marked with black and green or green triangles who approach the memorial site willing to speak. Also, Romani women did it several times in 50s and 60s.
The museum did not conduct interviews at that time due to the classification as interior museum materials. The surviving notes from the meeting with Małgorzata are unavailable to researchers. The last two photos can be seen also as a starting point for a discussion on whether Polish prisoners, female prisoners considered asocial, really didn't want to talk, and whether they didn't leave any testimonies. Antonina and Lucia were Sexzwangsarbeiterinnen in Puff brothel in Auschwitz I and Auschwitz II. While conducting research on the history of these brothels since 2005, Robert Sommer and I were informed that none of the women held or detained left the testimony. Both of them, so Antonina and Lucia, did fill out the questionnaire for former prisoners. Lucia left a testimony, and this photo, which you can see now, this is a photo sent by her after the war. They are not only ones. Let me comment this today's presentation about the history of marginalized group in Poland using the words of Ariela Isha-Zulaj from her book Potential History. Let me quote, "The habitus that I have briefly described here is not that of a professional historian tracing the past, but is rather that of co-citizens or activists, asylum seekers, family members and community activists, informed children and courageous stateless people, scholars of in-between disciplines, workers and laborers equipped with common sense of non-imperial responsibility. Cohorts of non-professional archivists are motivated by the assumption that what is experienced as the condition of unstoppable imperial movements is nonetheless reversible, and archival work is one of the keys to enact reversibility. Fighting for a place for marginalized groups in Polish discourse on World War II often requires fighting without institutional support or against the institution responsible for collective memory. Since 2005, I have written 4 monographs on so-called inconvenient victims. None of them, like my research, until today received any institutional support. Exhibitions like this one, Recovered Stories, Queer in Lower Silesia, help to change today's perception of the past. We are organizing them together with colleagues not only from Poland, but also from Germany, to demonstrate that nationality should not be a factor when researching marginalized groups from the Second World War period. This is our shared history. Our shared goal should be to support each other as researchers and build a common European memory without unmentioned biographies against the institution. Thank you. Thank you, Joanna, for being on time. And now here we have Nuria Ricard from Barcelona. She's an associate professor of the Faculty of Fine Arts, University of Barcelona. She has a PhD in public space and urban regeneration. She collaborates with the European Observatory of Memories in the development of exhibitions, public art, and memory projects. Her research focuses on monumentality, public space, and how we represent collective memory. Today, she will talk about a women prison in Barcelona. Guten Tag, danke für deine Einladung.
more or less. Thank you for having me, especially thanks to all the organizers. I'm going to talk about the women's prison of Les Corts in Barcelona, trying to explain the process of memory developed there during more than a decade. First, I will talk about the gaps of memory that led us to an interdisciplinary and participatory work of recovery and communication. Revisiting the memory space after some time, I propose to organize the information throughout four main concepts: territory, landmarks, action, and finally, meaning and time. Well, we are talking about a Franquist place of repression against women, located in the outskirts of Barcelona, related with the violence and control institutions web, very well organized and spread out in the territory. Since everyone in Barcelona was treated as potential enemy of the new order. The women's prison opened in 1936 during the Republican government. From 1939 to 1955, during the post-war and the worst times of the Franquist dictatorship, it became a regional prison. 12 inmates were condemned to death and were shot at Camp de la Bota. Around 5,000 women and hundreds of children were imprisoned there. Many of them for political reasons, but also accused of sexual work or trading in the black market, among others. There was a very well-designed strategy of gender repression to fight against the social rights acquired during the Spanish Second Republic. The nuns who ran the prison were the ones who directly repressed the inmates. But the consequences went further. After serving the prison sentence and returning home, women and their families were socially tagged ever after. The prison closed in 1955, and the building completely disappeared during the 70s. Afterwards, civil society and academia began to reclaim this memory, completely disappeared from the urban and social frame during decades. In 2010, the City Council placed a memorial plaque, a very little signal, almost invisible, that explained absolutely nothing about the historical context. Nothing about the prisoners, nothing about dictatorship, nothing about gender repression. After decades of forgetfulness, the only public expression of democracy was a sort of invisible nothing. In 2013, we began to develop urban research about the prison. We discovered its former perimeter and tried to identify the lost urban layout and its configuration in the present days. It was the beginning of a civic process that claimed for three main goals. The first one was the recovery of the local history. The second one was the homage of the inmates, and the construction, finally, of a memorial dedicated to them. The former walls no longer existed, so its recovery in the public space became one of our main objectives. The idea was to communicate the real scale of the prison. To the point we marked all the perimeter through a blue line during a social and artistic action that was 2017. In 2024, we achieved this important claim with iron lines, engraved by sentences of several inmates. Today, by reading this public book, we can know about the daily routines, the pain of isolation, the fear of death, and the many ways of repression these women suffered. But also, we know about the social work of political prisoners and Republican teachers who organized groups of learning. A lot of inmates were illiterate. For many of them, the prison became a school to learn reading and writing, but also biology and geography. Well, let's return to 2014.
when we organized an international seminar in the neighborhood, inviting artists and experts to talk with people of Les Corts about memorial art and urban design. At this time, we put the first landmark in a corner located inside the perimeter of the former prison. 5 totems of 3 meters high showing a picture of the prison taken by Pérez de Rozas in 1944. Looking at this image, we understand the social and political structure of the dictatorship and the place of women in it. The number 5 was very useful for us because allowed to highlight 5 characters of the picture: the nun, the prisoner, the military, the technocrat, and the priest. Also, above the image, we could read the word dones, that means women in Catalan. The other side of the totems worked as communication support designed as a meaningful and flexible urban landmark. Up to 3 exhibitions were made there, above the word presó, prison in Catalan. In 2019, in the context of the construction of the memorial, we developed a final version of these totems using 2 historical images, the words donas, presó, and the purple color, a symbol of the feminist movement related with the civic actions developed. Because social action and performance guided the process of claiming and recovery. Each 8th March, a feminist activity was organized by women associations. The occupation of public space was then a political exhibition and a way of public transfer of the history of the prison. Also, every 14th April, during the commemoration of the Second Spanish Republic, this site became a living place. Step by step, this idea grew further. We understood memory as process and the memorial as a symbolical place for social relationships. So more activity occurred, more people could identify the place with its history. Of course, on the development of activities in designed actions, but also reacting to not designed events, as the day we met to restore the wrecked totems vandalized some days before. In this sense, actions in public space were an opportunity for relating memory with culture and art, as video art, music, theater. So we did in 2019 during the opening of the memorial. Some women of the neighborhood participated in an emotional dance, specially designed to be performed there. This image, especially this image, shows very well the synthesis of what I'm talking about. The memorial as a living place. In other words, the site designed as an infrastructure for public actions. As designers, we defined this infrastructure as a spot of meaning and time, considering 2 main scales. The first one, the scale of the space of memory, marking off, as we have seen, the perimeter of the former prison, and the second one, the scale of the monument, in which we condensed some symbolic elements. Considering it not just as a memorial, but as a public space too. So, trying to improve the pedestrian sidewalk with quality pavements, lights, trees, benches, etc. The second main idea of this memorial was turning the place into a different landscape from the urban context around it. So we planted new trees and brought 6 big quarry stones from 6 symbolic places from all around Spain. Here they are, the 6 quarry stones as symbols of violence and lack of freedom. Most of the women imprisoned were taken from their homes with the same violence with which we extracted these stones. Most came from rural areas and were forced to come here.
in the context of a planet exodus. In Spain during the 40s, the 50s, the 60s, 7 million people were forced to move from their original homes for working in urban and industrial areas such as Barcelona, Madrid, and Bilbao. Also, these stones are the symbol of the potential and the power of women. They show its geological presence without complex, proud of the beauty of its diversity throughout materials, brightness, textures, and colors. They have their own shape, their own meaning, and their own time. Just for ending, I'm going to read the 6 floor inscriptions related to the meaning of each stone. Each one explains a small piece of the history of the prison, its geological typology, its geographical origin, and the memory association that sponsored it. First one is hundreds of children along with their mothers suffered imprisonment in Las Corts. Marble, Macael, Almería, sponsored by Contra el Silencio y el Olvido and Memoria Histórica de Málaga. It was a transit prison. Women from all over Spain, many from Madrid, passed through Las Corts and on their way to other prisons, Granit, Bustar Viejo, Madrid, sponsored by the City Council of Bustar Viejo and Los Barracones. Thousands of women suffered political, physical, moral, and sexual repression. Limestone, Cejín, Murcia, sponsored by Alumbra Alumbre. Political prisoners fostered solidarity, learning, and resistance. Calcarenit, Sepúlveda, Segovia, sponsored by Foro por la Memoria de Segovia. It was mainly other women, grandmothers, mother sisters, who assisted the prisoners from outside. Sandstone, Solsona, Lérida, sponsored by Centro de Estudis Lasatans and Memoria.cat. And finally, 12 prisoners from Las Corts were shot at Camp de la Bota between 1939 and 1940. They were original from Barcelona, Tarragona, Madrid, and León. Sandstone, Montjuïc, Barcelona. Sponsored by the Barcelona City Council and Futur Monument Presó de Dones de les Corts. Futur Monument Presó de Dones de les Corts is the name of the civic association related to all the process I've been explaining, composed by a lot of people and civic and research groups, as the European Observatory on Memories, among others. Impossible all this process without them. Thank you very much. Thank you very much to you, Nuria. And finally, we have Pascal Bongo from Marseille. He's a lawyer specialized in criminal law in the Marseille Bar. He's co-head of the Defense and Human Rights Commission of the Marseille Bar, and is particularly involved in defending lawyers in danger. Pascal played a key role in having the run-up of the old port of Marseille and the destruction of its old quarters in 1943, officially recognized as crime against humanity, bringing to the light an episode of World War II that had longer been forgotten. So, where is yours, Pascal? Guten Tag. I'm very pleased to be here with you this afternoon after these insightful contributions of our panelists before me. In my profession, it is an honor to speak at last. And we are going to discuss this afternoon a chapter in the history of Marseille. This Marseille who doesn't exist anymore. This history of Marseille 1943, which is featured in the exhibition on the Verleugnete, the disavowed,
organized by the Memorial to the Murdered Jews of Europe and the Flossenbürg concentration camp memorial. I would like to begin by expressing my Dank to them, as well as to the European Observatory on Memories, Catalonia International, and the NS Documentation Center in Cologne, which are organizing our sessions. These exchanges are so important in analyzing past events and learning lessons for the future at a time of great destabilization of the order that emerged at the end of the Second World War in democratic regimes throughout Europe, with the resurgence of movement close to the heels in France of the Vichy government of Philippe Pétain and French collaboration with the National Socialist regime in Germany. A far-right government once ruled France and caused immense suffering to the French people and to the inhabitants of Marseille in particular. The events in Marseille in 1943 culminated on 24 January 1943 with the roundup of 20,000 people in the Old Port, Le Vieux Port, followed by the destruction of the entire northern parts of the Old Port, the Saint-Jean district, this district, which was wiped off the map. 1,500 buildings were dynamited and 80 streets and squares disappeared from the historic heart of the city of Marseille. This Mediterranean port founded 2,600 years ago. I invite you to begin analyzing a crime against Marseille and its inhabitants, a crime against humanity. The works presented over the last 2 days have been poignant and put into perspective the many persecutions against certain population groups targeted by the Nazi regime for what they represented in its imagination, its ideology, and its hegemonic policy. Marseille in 1943 was the pixie of Europe, said Himmler. He had ordered it to be destroyed by mines and fire, and its inhabitants deported. What did Marseille represent at the time, and that it had to be destroyed in this way? Its cosmopolitanism, its way of life, its openness, due to its strategic position in Europe, at the crossroads of all Mediterranean influences, a land of passage and welcome since ancient times, particularly towards the south and the African continent. From the end of the 19th century to the beginning of the 20th, Italian immigrants made up the majority of new arrivals, fleeing Benito Mussolini's fascism and the poverty that drove people then, as it still does today, to uproot themselves in search of a means of survival elsewhere. As a result, in a short period of time, the population of Marseille grew by a quarter with the arrival of Italians, mainly from the Naples region in the south of the country. These fishermen, dockers, bricklayers settled mainly near the port in the old port district known as Saint-Jean. It was a city center neighborhood with a prestigious past, but it had become dilapidated because it was not maintained by the building owners. It was often dirty because it was not connected to the sewer system and was not served by public cleaning services. These narrow, picturesque streets allowed housewives who had washed their laundry by hand in public fountains to hang out to dry from one window to another. The days were lively and punctuated by the daily grind of work and the nightlife of the cabaret, bars, and brothels that made up part of the neighborhood. This designation as a red light district for prostitution, the unsanitary condition of the alleys, the immigrant population, and the bad reputation it had earned led the good people of Marseille
to reject it and want to see it disappear. Racism was a mindset that was unfortunately shared. This was a prelude to disaster. Thus, in November 42, the German army invaded the so-called Free Zone in the south of France, and its soldiers arrived in Marseille. The German military feared an Allied landing from the south via the Mediterranean Sea. The terrified inhabitants saw the arrival of uniforms, rifles, machine guns, and tanks. Their reaction was swift. Resistance fighters based in Marseille, a major port from which it was still possible for many persecuted people to leave Europe for the New World and freedom, organized themselves. In early January 1943, attacks were carried out against German soldiers in hotels and brothels. The pretext was obvious. General Karl Oberg, head of the SS in France, received an order from Adolf Hitler himself, formalized by Himmler on 18 January 1943. Heinrich Himmler, head of the SS and German Minister of the Interior, wrote to Karl Oberg, then head of the SS in France, "I want a radical and complete solution for the purge of Marseille. Send me your plan for cleaning up Marseille as soon as possible. 1. Arrest the large number of criminals in Marseille and transport them to concentration camps, preferably in Germany. 2. Radically demolish the criminal district. The underground city of Marseille needs to be blown up by specialists in such a way that the inhabitants perish under the sheer pressure of the explosion. 3. The French police and the mobile ground must participate to the greatest extent possible. The pigsty of Marseille is a pigsty of France. The mere fact that we must have calm there for military reasons compels me to clean up this pigsty." Previously, on 13 January 1943, Karl Oberg met with René Bousquet, Secretary of Police for Vichy, a sort of Deputy Interior Minister for the Vichy government, in a villa overlooking the sea. The Nazis demanded mass arrests, deportations, and the pacification of the old port district. The French proposed the intervention of 12,000 police officers, requisitioned from across the country to achieve this objective and assist the German army, which was too reduced at the time to do that. Together, they defined the perimeter of the neighborhood to be cleared of its inhabitants. Watch the smile on Bousquet's face. It's terrifying when you think about what happened next day. For 3 days, from 22 to 24 January 1943, roundups were organized in the city center of Marseille. On 22 and 23 January, roundups were carried out throughout the city center of Marseille, resulting in the arrest and deportation of approximately 1,600 people, 800 of whom were Jewish and targeted as such for extermination. The other 800 were arrested for their participation in the resistance, seen as communists, opponents, or common criminals. The instructions given to police officers were to arrest, listen, convicted criminals, pimps, tramps, vagrants, people with no known income, anyone without food ration cards, all Jews, illegal immigrants, people authorized for deportation, and anyone who had not been in regular employment for a month. On Sunday, 24 January 1943, the largest roundup carried out on French territory during the Second World War began, along with the one at the Vélodrome d'Hiver, carried out 6 months earlier in Paris by the same protagonists.
20,000 people were rounded up in their buildings by the French police, assisted by the German army. 20,000 people, men, women, children, the elderly, entire families. All of them received the order via loudspeaker in the streets of Saint-Jean. Listen, for compelling military reasons and in order to guarantee the safety of the population in all circumstances, the German military authorities have decided to evacuate you. Prepare immediately to leave your homes. Lock them when you leave. After identity checks by the French police, 15,000 people were transported from the old port to Arek railway station and crammed into cattle trucks bound for Fréjus. And I was a bit. I wanted to show you the next one. They were sent to Fréjus, a disused and in a disused military camp from the First World War, 150 kilometers away. Their journey lasted a whole day. They were housed in Nathalie barracks with dirty straw on the floor. 3 people from Marseille perished there. The forced transfer to Fréjus had 2 objectives: to screen, to sort through the inhabitants, to select 500 to 600 men, according to historians, of working age for the concentration camps. The second objective was to begin its destruction once the neighborhood had been emptied of its inhabitants. The first objective had been set at the highest level of the Nazi regime in December 1942. The Meerschaum decree requested that the army occupying European countries provide labor for concentration camps, where forced labor exterminated men who were able to work. It was mainly men between the ages of 16 and 60 who were deported from Marseille to the concentration camp of Sachsenhausen, near Berlin, Mauthausen in Austria, and the Channel Island of Alderney to build the pharaonic Atlantic Wall project. The second objective coincided with that of the French government in Vichy. An urban development plan for this district had been drawn up in 1941 with a view to renovating the district and promising it to a prosperous future, also he thought under the German Empire. The architects and urban planners who accompanied the reign of the new man shared this fantasy. The plan by architect Eugène Baudouin, designed in 1941, called for the destruction of buildings within roughly the same perimeter. German demolition experts carried out the work between 1st and 17th February 1943. 1,500 buildings were to be blown up over an area of 14 hectares. 80 streets and squares disappeared along with their inhabitants in the Saint-Jean district. The historic cradle of the city of Marseille, founded 2,600 years earlier, the oldest city in France, born of the legend of a union between a young Gallic woman, Gyptis, and a Phoenician sailor, Protis, was destroyed. The symbol could not have been clearer. Tabula rasa in a new order, which Philippe Pétain, on the side of the Vichy regime, approved when, in May 1943, he returned to the devastated site, covered in ruins, saying, "It's not a shame that we destroyed this neighborhood." No matter the fate of those residents who lost everything and had to rebuild their lives elsewhere. No matter the 2,000 deportees from Marseille.
These people from Marseille came from Italy, Naples, Spain, Greece, Corsica, North Africa, Senegal, and everywhere else. These undesirables were now evacuees from the old ports, a term chosen by the propaganda machine to deceive the inhabitants and prevent them from rebelling. This propaganda found reason to rejoice in the Signal newspaper in April 1943. Thus, we found ourselves faced with the rare case of a wartime measure coinciding with projects long adopted by the municipality and the government and already in the process of being implemented. For more than 80 years, despite the work of historians like Robert Menkerini, who recently passed away, their story has not been told. The weight of their tragedy was not borne collectively. It was from the memory of the Neapolitans in Marseille that the story I am telling you began. A story that was told over and over again within family, including my own, in order to keep the remembrance alive. It was in January 2019, with part of the flame still burning in my memory, that the idea came to me as a lawyer that this unprecedented and major event in the history of the Second World War should be given another legal classification. The concerted action between the Nazi regime authorities and the French Vichy government, which targeted the civilian population of the Saint Jean district as part of the systematic and widespread attack that caused death, deportation, forced transfer, violence, deprivation of liberty and property, constitutes the exact definition of a crime against humanity. So in January 2019, I filed a complaint on behalf of 4 survivors and 4 descendants of that period with the National Anti-Terrorism Prosecutor's Office for crimes against humanity for the acts committed in Marseille in January and February 1943. The legal basis for this action is the London Agreements signed on 8 August 1945 between the United States, the United Kingdom, the Soviet Union, and France, which established the Charter of the International Military Tribunal responsible for trying major Nazi war criminals, notably at the Nuremberg trials. They included for the first time the concept of crime against humanity created by lawyers Hersch Lauterpacht and Raphael Lemkin. In May 2019, an investigation was officially opened for crimes against humanity by the National Anti-Terrorism Prosecutor's Office, which is responsible for investigating such crimes at the national and international level. Since then, the National Prosecutor has been investigating the reality of the crimes, gathering evidence, and hearing testimony from surviving witnesses from that period, who were finally able to recount the tragedy they suffered as children in statements to the French Gendarmerie of the Central Office for Combating Crimes Against Humanity. They told the tragedy of their families, their loved ones, and their neighbors, the loss, and the difficulties of rebuilding their lives. Life goes on, but accompanied by a dual pain in the stomach. The pain of a fate, of an injustice that was not addressed, that was not spoken of, that was not recognized, commensurate with the event. In a recent work, the German historian Christine Eckel highlights the combination of political, racist, and social motives behind the repression in Marseille, and the mechanism of collective stigmatization that legitimized this tragic episode of the Second World War in France. To quote her, "The roundups and destruction of the old ports
while justified by security and moral arguments, were in reality motivated by a political and social desire for purification, justifying state violence and brutality against the inhabitants, most of whom were honest workers. The evacuation of the old poor neighborhoods, and this event is still sometimes recorded in Marseille, must now be seen as a supreme offense that our legal system can define, a crime against humanity. The great French jurist Mireille Delmas-Marty describes this crime as the common boundary of all cultures, that which transcends the individual, since by attacking man, humanity is targeted and denied. It is the identity of the victim, humanity, that forms the basis of crimes against humanity. The universal scope of these crimes mean that wherever they are committed by their perpetrators, in Berlin, Auschwitz, Srebrenica, Kigali, Gaza or Kiev, they tell the same story, one in which human folly leads to the self-destruction of the human race, of a group designated as undesirable, as disavowed by humanity. This notion of a common boundary was formulated by Nobel Prize winner in literature Albert Camus. A man restrains himself. The legal concepts of crimes against humanity and genocide, which emerged at the end of the Second World War, are obligations that we, as lawyers, must defend in our national legal systems and in a universal legal system, embodied today by the International Criminal Court and the International Court of Justice. These recent institutions are now under threat because of the hope for progress that they represent. It is up to us to protect and support them in memory of the victims and past crimes, and with our eyes fixed firmly on the future. Thank you for your attention. Thank you, Pascal. Thank you to all of them. And now I ask for the panelists to come here. And it's the opportunity for the audience to ask questions, make comments, and engage in discussion. Please. This is the key. Questions? So thank you to the three of you because the three presentations were really touching, and beyond the historical records and the historical data that you found on your research, I could appreciate some message between lines in the respect of not only human rights but also democracy and freedom. So I will put this general question to all of you, which is, I know it's a broad question, but when doing your research, when carrying out your proper jobs and your work in this field,
how far do you expect that your contribution can really have a meaning on today's global reality? Thank you for this question. When I started to study and think about the impact, first the impact was for person I represented, the four survivors, the four descendants, and especially the people from my family. It was very small intense. And then there was an echo. An echo encountered to the people who shared the story, who shared the events, shared the inheritance. So it's because people went to me and to others that it found a meaning. It found a large meaning and a common meaning, you know. And that's why this notion of crime against humanity can transcend the limits of an event or a legal classification. You know? So when I started, I had no idea where it could let me to be here with you today is a surprise. Always a surprise when somebody called me and say, "Me too. I have something to say to you." And everything. So you cannot start this kind of work. I think it is the same. Anticipating what will come next. I will not avoid anymore. Of course, it's one of the toughest question you can ask us, especially after all of us, I think, said today. In my case, it was pretty the same when I started in 2005. I was, let's be honest, naive. Yeah, I was 100% sure it will be easier. It wasn't. Yesterday, during the discussion, Julia Hörat was mentioned here. And somebody said that she had these voices from the academia in Germany that do not do this research, do not go to this path. I had exactly the same experiences, but I have it still. Yeah, so this is something which is unchangeable still. So I do not acknowledge that. I do not encourage my students to do that because I know it's tough. However, 2 weeks ago, we established first Stolpersteine in Wrocław, former Breslau, for queer victims of World War II. Of course, it was a really small situation for a couple of people who came. There was nobody from the local authorities, etc. So as you see, it's sweet and bitter situation. Yeah, we have first commemoration, but still it is actually the first commemoration of queer victims in Poland, the whole Poland, is to Stolpersteine. But it is small change, yeah. But one more thing I wanted to say, and this is more, I hope, more fulfilled with hope, that even if in the central discourse this changes are not so visible, I mean, in these institutions, you know, which institutions I mean, there are some really important changes in local histories. And this is my experience from November 2024, Zielona Góra. Before the war, it was Grünberg. Today, it's 100,000 people. It's city next to the German, not far away from the German border. Before the war, it was a German city, 25,000 people. And I went there with a couple of my friends, also researchers, also from Germany, to first of all research trans history from Grünberg, but also to show it to the people. And the name of the person is Georgette. Georgette was a transgender person married to
Polish women. They had a really gorgeous pre-war life. And when I'm thinking about the story in a bigger picture, like centralized memory, it would not be possible, to commemorate this story. But in a local community, first of all, we made a gorgeous performance. We gave a gorgeous lecture, and in a couple of months, Georgette and Agnes, they will get their own plaque or organized to commemorate them, organized by local activists, archivists, historians from Zielona Góra. So I think it's a really good story to show that, first of all, Georgette came back home, and second of all, it all matters. Thank you. Well, I would like to say just that I think there are plenty of gaps. We have seen yesterday and today. There are plenty of gaps in history and in the research of memory and history. And that's, I think, the first step of our work, not only me, but our work here to fulfill the gaps, to fulfill the knowledge that it's our duty, more or less, and that makes sense, I think, in the contemporary work to fulfill more and more and more gaps, because there are plenty of them. And the second thing I think that is to share experiences more and more with more and more people, with young people, and that's important, I think, for contemporary present days. And that's important. Meine Frage ist an Sie aus Warschau. Wie ist die Situation jetzt? Wie ist die Situation jetzt in Auschwitz über die formale Anerkennung der sogenannten Asocial? Ich weiß, dass es 1994 erstmalig meines Wissens über die Roma und Sinti in Auschwitz eine kleine Ausstellung gemacht worden ist. Die Frage ist, wie geht Polen jetzt oder wie geht man in Polen jetzt mit diesen Fragen um? The answer will be really short. There is nothing, as I said during my presentation. Of course, there is still the same small exhibition about Sinti Roma life in the Auschwitz Memorial, actually organized by the Sinti Roma organization with a huge support from Sinti Roma organization, also from Germany. To be honest, I know the situation really well because Joanna Palewicz-Kwiatkowska, she's, I think, the only one or one of the most important Polish researchers connected with Sinti Roma history. And we cooperate together since 2005. We are somehow shared our experiences. But after this exhibition you mentioned, there is nothing about so-called asocial prisons, female and male. My project is about female former prisoners, but the same situation is with the male prisoners in Auschwitz-Birkenau. As I said during my presentation, even if you have names, like names are mentioned, they are covered with this category of political prisoners. This is something unique, I would say. So when you are thinking about homosexual men, they are sometimes mentioned, as I said. Mostly, okay, there were some of them Germans, not Poles. When you are thinking about so-called asocial prisoners, they do not exist. You are going to the archive, you are asking, and it's like, as I said, this kind of people, they weren't here. And this is something which I can say it like freely.
because it's not only my experience as a researcher, it's the experience of many other people who went there. So I'm talking about covering sources. I'm talking about not mentioning sources. You know what I mean, yeah? So this I cannot promise that the change will come, but the only way which I see is to publish no matter what. Okay. Okay. So the view again on time. Give no urgent question now, which we can maybe take over maybe later. I would like to ask now Stephanie for to wrap up and thank you all for. And so I already interviewed Stephanie this morning, and the stage is yours. So, hopefully we have still, after Stephanie's input, we still have time for short wrapping up discussion altogether. So let's see how it looks. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie noch die Kraft haben, ein bisschen zuzuhören. Ich werde auch nicht lange sprechen, vielleicht maximal eine Viertelstunde. Die Organisatoren der Tagung haben mich gebeten, steht auch in Ihrem Programm, einen zusammenfassenden Kommentar zu geben. Das ist nach diesen 1,5 Tagen für mich eigentlich fast unmöglich, weil es so viel zu sagen gäbe, auch zu jedem einzelnen dieser wunderbaren Beiträge. Ich bin wirklich auch selber sehr bewegt. Ich werde mich daher darauf konzentrieren, also nicht die einzelnen Beiträge jetzt nochmal zu kommentieren, sondern aus diesen Etappen, die wir gemeinsam durchgegangen sind, einige Punkte und Fragen rauszuholen, die mir für weitere Diskussionen wichtig scheinen, was aber nicht heißt, dass sie natürlich alles abdecken. Es geht in so viele Richtungen, wie es weitergeben könnte mit Recherchen und mit Aktivitäten. Ich fange an mit dem Rundgang durch die Ausstellung mit den Kuratoren gestern vor der Abendveranstaltung und möchte dazu sagen, ich denke, diese Ausstellung ist eine wirkliche Pionierarbeit, thematisch und auch vom Prozess des Ausstellungsmachens und von dem Mut, mit Leerstellen umzugehen. Und zwar in einer sehr sensiblen und trotzdem sehr klugen Weise mit Leerstellen umzugehen. Wie schwierig es war, das haben wir auch gestern gehört, die Auswahl der Biografien. Wie schwierig es war, darzustellen, wie Institutionen ineinander greifen, um mit zunehmender Radikalisierung diesen Verfolgungsprozess durchzuführen. Und dahinter, das hat Uli Baumann auch heute Morgen, glaube ich, nochmal gut gesagt. Und ich finde, das Wichtigste an dieser Ausstellung, dass man die Komplexität der realen Entwicklung und der Themen annehmen und vermitteln muss. Nicht versuchen muss, weil es halt eine Ausstellung ist, kann nur beschränkt was sagen. Also nicht einfache und klare Geschichten zu erzählen, sondern die Komplexität zu zeigen und so als Frage weiterzugeben und auch ein Vertrauen zu haben in die Betrachter und Besucher dieser Ausstellung. Und ich finde, dass diese Forderung, die Komplexität anzunehmen, eine ähnliche Diskussion haben wir ja zurzeit auch in der
bildenden Kunst, die sich mit Erinnerungskultur beschäftigt. Diese Komplexität anzunehmen, ist ein ganz wichtiger Grundsatz auch für historische Beschäftigung in schwierigen anderen Themen. Aber bei diesem Thema eben ganz besonders. Zweitens, gestern Abend der Round Table, der ja nicht round war, mit Andreas Kranebitter, Ines Eichmüller, Ulrike Winkler und Daniel Haberla über den Kampf, oder das war, glaube ich, der Titel Erfolge und Niederlagen des Kampfes. Diese Diskussion fand ich besonders gut und hilfreich für den heutigen Tag, weil die zentralen Fragen tatsächlich angesprochen worden sind. Die zentralen Themen und die zentralen Fragen. Es ging um die Familiengeschichten und was machen sie mit den Menschen. Es ging um Zeitzeugenschaft, auch von Wissenschaftlern, nicht nur von Familienangehörigen. Es ging um die Schwierigkeiten, mit den Begriffen umzugehen, die die Nazis und die SS geprägt haben. Also diese Kategorien, ich brauche das jetzt gar nicht wiederholen, das haben wir ja mehrfach gehört. Wie gehen wir mit diesen Kategorien und mit diesen Nazi-Begriffen um? Es ging um Versäumnisse von Wissenschaft und Forschung. Da komme ich nachher auch nochmal drauf zurück. Finde ich ein wirklich beklemmendes Thema, weil es auch mich betrifft. Und viele, denke ich, unter uns, die seit langem sich mit Erinnerungskultur auseinandersetzen, dass diese Versäumnisse bei diesem Thema so extrem sind, dass man heute gar nicht mehr verstehen kann, weil die Zahl doch so groß ist. Ich habe mich 20 Jahre, ich habe mit KZ-Gedenkstätten zusammengearbeitet und da ging es auch immer um Verdrängung und Aufarbeitung und neue Sicht und so. Aber dieses Thema war lange überhaupt nicht auf dem Teller und auch bei mir nicht. Und man hat halt auch Vorurteile übernommen und in der Erinnerungskultur, ich habe nochmal im Blick auf diese Tagung ein paar Texte angeschaut, die so in den letzten 2-3 Jahren erschienen sind über neue Herausforderungen der Erinnerungskultur. Und da war eine ganz starke Tendenz in diesen Texten zu sagen, ja, wir haben vieles verdrängt und vergessen, aber jetzt sind wir doch eigentlich so weit, dass gerade bei den Gruppen der Verfolgung alle einbezogen sind. So, das habe ich in mehreren Texten gefunden, auch von Gedenkstätten, Leuten und Wissenschaftlern, die ich unglaublich schätze. Und kamen dann eben die Gruppen, die nach und nach auch in diese nationalen Gedenken einbezogen waren und ja, erfolgreich einbezogen. Und als letztes gestern Abend fand ich sehr spannend die Gegenwartsbezüge, die vom Podium und auch unter den Zuhörern angesprochen wurden, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Also USA, rechtsnationale Tendenzen in Deutschland, in anderen Ländern. Der Versuch, positive Geschichtsbilder zu vermitteln als Leitlinien auch für Pädagogik. Der Versuch, Geschichte durch Gerichtsentscheidungen in bestimmte Richtungen zu lenken. Ich komme jetzt wäre ich kürzer, das war aber mir doch ein Anliegen, das jetzt an. Ich komme zu dem First Panel. Cesar Lorenzo Rubio, Östein Hetland und Jens Jäger mit ihren 3 Vorträgen zum Thema Kontinuitäten und Wandel. Die Themen waren sehr unterschiedlich. Überall kam aber doch zum Vorschein, wie stark Ausgrenzungen und Vorurteile schon vor NS-Herrschaft oder vor Diktaturenbeginn oder vor Besatzungsherrschaft vorhanden waren. Und das stellt eben die Frage, die auch in den letzten Jahren auch
nicht Historikern, sondern auch von Soziologen und anderen behandelt worden, inwieweit die Moderne der 1920er, frühen 30er Jahre nicht auch sehr problematische Vorstellungen entwickelt hat. Das füge ich jetzt hier noch ganz kurz ein. Dass Vorurteile sich so verfestigt haben, dass man auch in der Wissenschaft dann denkt, man kommt mit Disziplin weiter als mit Gesellschaftsreformen. Und ich denke, das ist aus den 3 Beiträgen auch ganz gut sichtbar geworden. Die Bilder des Fremden waren vorher gesellschaftlich präsent, waren in der Zeit der Verfolgung präsent und die sind heute noch präsent, in unterschiedlicher Weise. Diese Kategorien, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die vorher schon latent da waren, wurden dann zunehmend für politische Verfolgung missbraucht. Und das, denke ich, ist eine wichtige Erkenntnis dieses ersten Panels, wo auch der Beitrag über Interpol, denke ich, für uns wichtig war, weil man immer denkt, es gibt bestimmte neutrale Bürokratien und neutrale Institutionen und auch das ist ein Mythos und dem sollte man nicht weiter folgen. Und bei allen 3 eben in der Nachkriegszeit die Einschätzung der Gerichte, also das Unrecht, was diesen Gruppen angetan wurde, war kein NS-spezifisches Unrecht und die Narrative durch die verfolgten Verbände. Da komme ich gleich auch nochmal dazu. Das finde ich, das greift so ineinander. Das ist beklemmend, wenn man das jetzt danach nochmal überdenkt. Der zweite Panel, Pavla Flacher, Jérôme Courtois, Daniel Thielmann und Renze Havinga. Die unbekannten Geschichten, die Aufarbeitung, die viel zu spät gekommen ist, die Lücken und Leerstellen, wo das Wort von den Mosaiken auch viel, das finde ich auch wichtig. Also man hat immer dann wie einzelne Sprengsel von Informationen und wie bringt man die zusammen. Ich denke, dieser Second Panel hat uns auch mal richtig vor Augen geführt, die Mühen einer solchen empirischen Arbeit des Historikers mit Karteikarten und Listen und wichtigen Dingen, die eben genau dort fehlen in den Unterlagen, die man hört. Es sind aus diesem zweiten Panel 2 oder mehrere interessante Thesen entstanden. Die eine These, ich deute das jetzt mal an, ist, dass eben diese Verdrängung durch bestimmte Nachkriegsnarrative entstanden ist und sich bis in die Gegenwart fortgesetzt hat. Und die andere, dass es bestimmte Geschichtskonstruktionen gegeben hat, die aus politischen Gründen eben fabriziert worden sind. Und diese Thesen, die lassen mich an vieles denken, was ich in letzter Zeit auch beobachtet habe. Das möchte ich ganz kurz ansprechen. Ich bin dann auch gleich zu Ende. Ja. Die KZ-Gedenkstätten, die ja immer versuchen, tatsächlich nicht nur die Geschichte der KZs, die Vorgeschichte und unmittelbare Nachgeschichte, sondern ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten. Das ist eigentlich in allen deutschen Gedenkstätten und auch in Mauthausen. Das ist üblich. Man guckt auch kritisch auf die eigene Geschichte. Aber ich denke, in Bezug auf unser Thema noch zu wenig oder gar nicht. Wir haben ganz gut sehen können, wie nach dem Fall der Mauer, wie in der DDR durch die Anordnung der SED, die ja Auftraggeber und Vorgeber für die Arbeit der Denkmalpflege gewesen ist, zum Beispiel verordnet wurde, bei Denkmälern muss der rote Winkel vorgegeben werden. Andere Winkel sind nicht erlaubt. Also dieses
rote Winkelzeichen. Ich habe da auch mehrfach erzählt und habe diese ganzen Anweisungen auch gefunden. Das ist schon spannend. Institut für Denkmalpflege. Aber das war ja nicht nur in der DDR so. Es war etwas verhaltener und etwas weniger leicht erkennbar in bundesrepublikanischen Gedenkstätten ähnlich. Ich war gerade letzte Woche in Dachau. Da geht es darum, dass bei dem Internationalen Mahnmal von Dachau gibt es an der Seite eine große Gedenkwand und auf der Gedenkwand, das ist das Mahnmal von Landau Glied aus dem Jahr 1968. Auf der Gedenkwand sind eben die Winkel, die Häftlingsfarben in Winkeln angeordnet. Und der Künstler Landau Glied, damals aus Jugoslawien, der wollte, dass alle Winkel vorkommen. Aber das CID, das Komitee International de Dachau, was in Dachau ein großes Sagen hat, das kann man auch nachlesen schon, ist auch schon publiziert, hat gesagt, nee, keine grünen, keine schwarzen und keine rosa Winkel. Ne, die fehlen in der Ansammlung in dieser Gedenkmauer. Und jetzt geht es eigentlich darum, was machen wir damit? Es geht ja nicht, dass man so ein paar Winkel einfach dazu malt auf so eine denkmalgeschützte Mauer von 68. Das sind alles sehr interessante Fragen, mit denen Gedenkstätten sich auch anderweitig beschäftigen, auch nicht nur was die Winkelfarben angeht, das ist natürlich unser besonderes Thema, sondern auch was Nationalitäten angeht. Die stehen auf den Steinen, die Sowjetunion, also vorher kamen die Häftlinge, aber die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Alle möglichen Länder wollen mit Recht natürlich jetzt auch auf diese historischen Mahnmale. Ich höre mal auf, sonst komme ich jetzt. Und das letzte Beispiel, was mir auch wieder gerade auch in Johannas Beitrag heute so durch den Kopf gegangen ist die schwierige Entwicklung um das Polendenkmal in Berlin. Es gab einen Beschluss vom Bundestag, der war sehr umstritten, dass die Polen ein eigenes Denkmal bekommen sollen für das Unrecht, was ihnen in der NS-Zeit angetan wurde, als nationales Denkmal. Und umstritten war das nicht, weil die Polen nicht furchtbar hohe Opferzahlen hatten, sondern umstritten war es, weil es als erstes ein Land ins Zentrum des Gedenkens stellt und nicht eine Opfergruppe. Die Jüdinnen und Juden sind die Roma, homosexuelle, euthanasie Opfer. Es ist ein Land. Und prompt natürlich alle möglichen anderen Länder, von Belarus über Ukraine bis hin zu Italien und Frankreich, sagten, ja, dann wollen wir auch ein Denkmal national. Und da drängen sich ja schon Dienstkarten. Und aufgrund dieser schwierigen Diskussion ist das Polen-Denkmal in der Folgezeit nach dem Bundestagsbeschluss quasi umgewandelt worden in das Konzept eines deutsch-polnischen Hauses, wo man Dokumentation ins Zentrum stellt und Begegnung und auch natürlich künstlerische Angebote zum Gedenken, aber wo die Dokumentation im Zentrum stehen sollte. Jetzt haben wir plötzlich die Entwicklung, seit einem halben Jahr steht in Berlin ein großes Polendenkmal, als angeblich provisorisches, ein riesiger Findling. Das deutsch-polnische Haus mit Dokumentation ist erstmal auf Eis gelegt. Ich hoffe nicht auf Dauer, aber temporäre Lösungen sind ja auch sehr hartnäckig. Und dieser Findling kam zustande durch politische Absprachen. Die Polen wollten sich auch, die Polen, so wie es in den Medien auch erschienen, wollen sich von den Deutschen ja nicht ihre Geschichte erklären lassen. Und vor diesem Findling finden Gedenkveranstaltungen statt mit militärischen Ehren und einem großen Kreuz. Weil wir wissen, dass die Mehrheit der polnischen auch von jüdischen Glaubens- oder jüdischer Herkunft kommt. So, das sind alles Themen, die sozusagen aus der Tagung heraus in gegenwärtige Fragen reichen und die uns alle bewegen. Und jetzt sage ich noch ein paar Worte zum dritten Panel.
Johanna Ostrowska, Nuria Ricard, William Lorenz und Pascal Luango. Da ging es darum, die Verdrängung der Nachkriegszeit können wir in der Gegenwart, kann es uns gelingen, die in der Gegenwart aufzulösen, sich auf wirklich lebendige Weise mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Oder gibt es Hindernisse, die vielleicht sogar die Richtung wieder zurücktreiben in die Blickwinkel der Nachkriegszeit? Es gibt so viele schmerzhafte Leerstellen. Wird es uns gelingen? Da war ja auch fast die Tendenz, es ist zu spät, Leerstellen noch zu füllen bei unserem Thema. Und ein Beispiel, was Mut macht, ist das Beispiel von Nuria mit Lescott, wie zivilgesellschaftliche Initiativen und künstlerische Initiativen und Wissenschaftler und Historiker und auch dann die Politik zusammenfinden können bei einem Projekt, was aktiv sich entwickelt. Es gibt gar nicht so viele solche positive Projekte. Und da kommt eben auch der öffentliche Raum wirklich zum Tragen. Also wir müssen ja auch raus aus den Räumen und aus den Ausstellungshallen und wieder mehr in den Stadtraum. Und was mich sehr bewegt hat, war die Geschichte von Marseille. Weil ich wusste das auch überhaupt nicht. Ich habe es erst, als ich es in der Planung gelesen habe, habe ich im Internet geguckt, was in Marseille passiert ist. Und das ist schon, also auch diese Verschränkung von Vorgeschichte, Kollaboration und NS- und Militärverbrechen, das ist so erschreckend. Und dann das Vergessen über Jahrzehnte, das ist so erschreckend, dass man im Moment nicht weiß, wie man damit umgeht. Da kann ich eben auch nur viel Glück wünschen, das weiter zu verbreiten. Ich habe zum Abschluss, wenn wir noch den Mut haben, noch ein paar Minuten zu diskutieren, noch 2 Punkte, die ich aus allem nochmal sozusagen als Perspektive auch eine Diskussion nennen möchte. Aber wir können natürlich auch über alles diskutieren. Der eine Punkt ist, dass die Tagung generell den Blick erweitert hat auf internationale Entwicklung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das finde ich sowieso bei NS-Debatten wichtig. Und Uni Baumann hat gestern oder heute Morgen diese schwierige Frage gestellt, ist es überhaupt richtig, bei den Entwicklungen unter der deutschen Besatzung solche Themen wirklich hervorzuheben? Oder gerät man dann in eine fatale Konkurrenz oder in einen Verdrängungsprozess zu allgemeinen Strategien der Wehrmacht und der NS-Herrscher, also überhaupt in solchen Ländern zu vernichten und zu verfolgen. Und ich denke, nein, ich denke, dass gerade diese Geschichte hier sehr erhellend ist für das Verständnis von Besatzungsherrschaft, was uns auch auch ein ganz fremdes Thema eigentlich ist. Und das war die zweite Entscheidung, die durch Bundestag zustande gekommen ist. Und wir können hoffen, dass das wenigstens nicht auf Eis gelegt wird, dass nämlich ein Dokumentationszentrum in Berlin errichtet werden soll als nationales Zentrum für die Auseinandersetzung mit der Besatzungsherrschaft der Nazis in ganz Europa. Und ich denke, so ein Thema gehört genau auch da rein. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und als letzten Punkt möchte ich noch mal zurückkommen und nur in einem Satz. Die Erinnerungskultur muss sich selber kritischer befragen. Das nehme ich mir auch nach Hause und vielleicht manche von Ihnen auch. Also die Mythenbildung entsteht so schnell oder hat sich so verfestigt und wir müssen dagegen
ankämpfen. Und darin liegt dann auch, denke ich, auch darin liegt der Bezug zur Gegenwart, wenn wir in die USA gucken, wenn wir nach rechtspopulistischen Entwicklungen in anderen Ländern und nach unseren eigenen Entwicklungen schauen. Ja, vielen Dank. Ja, großen Dank, vielen Dank dafür. Das hat sich ja alles sehr schön konzentriert und nochmal zusammengebracht. Wieder mal eine technische sozusagen Perspektive jetzt zeitlich. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde, eine knappe Viertelstunde für ein abschließendes Gespräch. Und noch eine Anmerkung. Es scheint, dass beide Bundestagsbeschlüsse, also das Deutsch-Polnische Haus und auch das Besatzungszentrum, jetzt eines langsamen Todes sterben und auch das Besatzungszentrum nicht kommen wird. Also es wird von permanenten Wechselausstellungen und Veranstaltungen gesprochen, sodass wir sozusagen genau, dass der Blick auf die, also jetzt wieder sprechen aus der deutschen Perspektive, ne? Du hast ja auch dann jetzt am Ende aus der deutschen Perspektive, der Blick der deutschen Öffentlichkeit und Erinnerungskultur auf die deutsche Besatzung in Europa mit einem solchen Zentrum unter Einbezug der ganzen Historiker und Künstler und weiter aus den anderen besetzten Gebieten. Das scheint jetzt doch nicht mehr finanzierbar wert zu sein. Das scheitert immer an den Finanzen, es sind aber letztendlich Prioritäten setzen. Genau. Möchten Sie, Stefanie, Kommentare kommentieren oder noch sozusagen eigene Dinge beitragen, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Ich habe einen kleinen Kommentar. Erstmal vielen Dank für die wunderbaren Beiträge. Das war wirklich interessant. Ich habe nur einen winzigen Kommentar, falls das Besetzermuseum zustande kommt in einer Form, würde ich hoffen, dass auch die deutsche Kolonialgeschichte und the unholy connection, sagen wir, zwischen der deutschen Kolonialgeschichte und Besatzergeschichte mit aufgearbeitet wird. Ich bin lange aufgewachsen, ohne viel darüber zu wissen und wurde dann damit konfrontiert. Kann es mir jetzt doch leider nicht ganz verkneifen, aber es ist natürlich jetzt nicht der Kern unseres heutigen Themas, dass nächste Woche das neue Gedenkstättenkonzept der Bundesregierung vorgestellt wird und dass diesem Konzept, an dem jetzt 2 Jahre geschrieben wurde, unter der letzten Regierung, die Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus eine Rolle spielte, auch Orte der Demokratie, und dass jetzt unter der neuen Regierung gesagt wurde, das Gedenkstättenkonzept muss ohne das Thema Kolonialismus auskommen. Es ist komplett rausgenommen worden und wird ausschließlich beschränkt auf Nationalsozialismus und SED-Diktaturen. Genau. Wenn Sie. First, thank you. I share your concern for the selectiveness and ignored topics of memory culture. And in the Netherlands, we also have this struggle to get our colonial history recognized as a part of memory culture and recognized as something that we need museums for and monuments for. Regarding the demographics that were mostly the topic of today, I think this problem is much bigger than 1940s World War II memory culture. When I was preparing for my own studies, I wanted to read a book about homeless people in the Netherlands throughout time, and I couldn't find a history book about that. And I wanted to find studies about sex work in the Netherlands, and I could find almost nothing. And that was true of every demographic that was relevant to this. So this is definitely a problem in the field of history as a whole, that entire populations in most periods in history don't get their history written.
Darf ich noch kurz auch noch eine Anmerkung zu Ihrem Vorschlag machen? Ich sehe eine Verbindung von Thema Besatzung in der NS-Zeit über Europa und Kolonialismus in einem Dokumentationszentrum eher kritisch, weil wir seit einiger Zeit eine Diskussion führen. Es gibt vielleicht noch mehrere Gründe, aber das wäre für mich der Hauptgrund, wo ganz offensichtlich das Gedenken an der Opfer des Kolonialismus ausgespielt wird gegen das Gedenken an die Opfer des NS-Regimes, und zwar in einer Weise, also vielleicht nicht so sehr bei euch, weil ihr sitzt in der Stiftung und habt bestimmte Besucher, aber ich komme aus den Hochschulen, bin zwar jetzt seit 2 Jahren raus, aber was sich da an den Universitäten und mit den postkolonialen Gruppen abspielt, ist oft eine Art Hassbewegung gegen Denkmäler und Gedenkstätten, die für Opfer des Nationalsozialismus entstanden sind. Und solange es diese Hassbewegung gibt, wird es schwierig, jetzt an ein gemeinsames Museum zu denken. Und die Hassbewegung ist natürlich noch durch die Angriffe am 7. Oktober und durch die Zerstörung des Gazastreifens noch verstärkt worden. Also die Situation in Berlin ist extrem angespannt und ich denke, es täte gut, wenn man beide Themen, die ich beide auch für wichtig finde, speziell verfolgt und präzisiert und in der Komplexität erstmal erfasst. Das heißt ja nicht, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, nicht die jeweils anderen Entwicklungen im Griff haben. Entschuldigung, im Griff ist das noch nicht, im Blick haben. Ja. Yeah, thank you for this wonderful conference. It's been really enlightening and thought-provoking. And I would like to throw out an open question which came to mind during the tour yesterday when we came to, was it Yusuf Kamla? Or Kamala. Yeah. And it's also struck me a lot looking at memorials in Norway. How often memorials portray perfect victims. If you look at Holocaust, the people that are taken during Holocaust, they often choose young, female, innocent victims to sort of portray. They're the perfect victims. Everyone understands that this is wrong. In no world at all can murdering a young woman be okay. But then we come to these people who are not as sympathetic, who maybe have done criminal acts, some of them even terrible criminal acts. Maybe we're not perfect victims. And then there's this question of, are we all collectively afraid of telling their stories because we are also afraid of somehow telling those who look at our exhibitions or whatever that maybe the Nazis had a point in some way, that they sort of, yeah, we can understand why this guy ended up here, that this is a fear we all carry, that there are certain people we sort of shy away from putting in our museums because we are afraid of what they might do, what kind of reactions they might evoke from those who visit our exhibitions, or read our books and so on. And we think maybe it's safer to stick with, the innocent victims, or clearly innocent victims, and to really make sure that the Nazis were really bad, and everyone should understand that. Yeah, thank you. Regarding Johann Kammer, several things come to my mind. One is, of course, we had long discussions about how to present it. We presented in a double portrait with another inmate of Flossenburg. The next thing is he was a Holocaust perpetrator, because among his
94 victims he killed in Gusen. There were about 30 Jews, and so we had the exhibition next to the Holocaust Memorial in Berlin as foundation, which is responsible for the memorial. So this was very dense. And the last thing is kind of scary anecdote regarding him, because maybe you saw, we showed pictures of him. One with a head in 1932, before at the end of Weimar Republic, one as an inmate in Dachau, no hair, and then each three of them. And then we showed two pictures of him as older man in the Bavarian prison. Why two? Not three, because there were also three. And the strange thing is, the anecdote is that there is a third picture, but some functionaries, some employee from the justice administration, maybe bored, he took a red pencil and he drawed a red camera. Very strange. And of course, we by no means we could present this crazy picture of camera, but somehow this is strange. I mean, this is a sign from the files and an anecdote, but also it shows, it fits to your remark. What kind of portraits are we showing? So, of course, we only showed two of the older non-cameras. So far, this is story. Any other remarks or questions? Maybe one last. Everyone's yeah. So you're the last one. Ja, ich wollte auch mich erstmal nochmal voll bedanken für die ganzen Beiträge. Ich fand es voll eine sehr spannende und sehr wichtige Tage und habe viel gelernt. Und ja, ich glaube, ich wollte nur noch mal so auch zurückkommen, vielleicht zu den Anmerkungen, die auch am gestern Abend schon gemacht wurden, auf die Aktualitätsbezüge, und dass ich halt glaube, dass schon einfach so die große Schwierigkeit auch immer ist, dass eigentlich die Beschäftigung mit den Themen auch bedeuten würde, sich halt politisch zu positionieren wie heute. Weil ich glaube, sonst, was ja immer wieder passiert, dann auch dann passieren aktivistische Kämpfe, auch Bürgerrechtskämpfe und Kämpfe von Betroffenen und Angehörigen, die dann letztlich irgendwie Erfolg haben und oder hatten in Fällen, und dann Gruppen und Geschichten auch repräsentiert sind nach vielen Kämpfen und Gedenkstätten, und dann wird es aber wieder so auf die Vergangenheit projiziert. Oder dann passiert es wieder auf eine Art und Weise, die es irgendwie ermöglicht, zu sagen, okay, das war damals bei den Nazis, aber jetzt haben wir heute eine ganz andere demokratische Gesellschaft, und ich glaube, das müssen wir halt eigentlich irgendwie schaffen und hinkriegen in den Gedenkstätten und in unseren historischen Arbeiten. Uns dagegen zu positionieren, das würde aber bedeuten, auch irgendwie mutig was über die Gegenwart zu sagen. Gleichzeitig kann es natürlich auch problematisch sein, Sachen so 1:1 gleichzusetzen, aber genau, ich glaube, irgendwie kreist man halt immer auch um die Frage, inwieweit positionieren wir uns politisch auch zur Gegenwart. Und ja. Ja. Mein protestantische Können Sie noch sagen, wie es mit der Ausstellung weitergeht? Die Ausstellung geht hier bis zum 3. Januar. Mikro. Nach dem Januar. Ja, wenn alles gut geht mit einer jetzt ganz knapp noch erhaltenen Finanzierung, können wir dann Ende Januar umziehen nach Leipzig, dort im neuen Rathaus, und dann geht es in die Gedenkstätte Osthofen nach Rheinland-Pfalz und dann nach Rohr. Auch dort ist jetzt gerade mal so die Finanzierung glückt.
Prora ist in der Sommerzeit sehr nachgefragt von vielen Touristen und es passt wunderbar in dieses Thema Volksgemeinschaft, KDF-Bad, Erholung für die Volksgemeinschaft und dann das Thema der anderen und der Ausgeschlossenen. Dann geht es nach Cottbus und dann sind wir schon im Jahr 2027, wo wir auch verschiedene Anfragen haben. Letztendlich sind die Buchungen, ohne dass die Leute, die Vereine, die Institutionen schon die Finanzierung immer garantieren können, sind die schon bis Anfang 2030. Aber es ist teuer, es ist eine teure Ausstellung, allein der Aufbau kostet 13.000 Euro. Und genau, und das muss sozusagen immer neu erarbeitet werden, das Geld, und es scheint aber ganz gut zu klappen. Und gleichzeitig auch schon vor Fertigstellung der Ausstellung gibt es ja die Webseite, die verleugneten